Buonasera boys and girls. La mia camera ogni volta fa i capricci. So perché il filtro del chroma key, guardate, scompaio dalla testa al cuscino, tutto, vado via. Passiamo al gameplay che almeno mi si vede di meno. Ho spostato la barra dei goal degli iscritti perché era un po' troppo ingombrante in basso a destra qua. Comunque aspettiamo un po' di persone e sono luminosissimo. Come cazzo devo fare oggi? Sono la cosa più luminosa che io abbia mai visto ultimamente. A fuoco forse è meglio. Bonsoir. Aspetta che se passo la luminosità mi si vede un blocco, cioè una macchia nera in basso. Ok, forse no. Proviamo così. Salve Leal. Come si sente audio gioco, audio voce? Perché ho caricato il video su YouTube e sembra che la mia voce fosse proprio a livello del gioco, cioè... Tutto ottimo, sicura? Ok. Va bene, dai. Possiamo iniziare. Secondo capitolo, ragazzi. Vediamo di finire il secondo capitolo anche in questa live. Once upon a time, in a deep and ancient forest, there lived a pair of crafty goblins. The crafty goblins did everything together, until one day, Ma lo when abbasso. darkness overwhelmed the big wooden house in which they lived. Blamed for the darkness, Brother Goblin was forced to leave the forest, while his sister had to stay behind. Years later, they were finally reunited, and together, they decided to confront the darkness in the big wooden house. Though they sought the help of their friends in the forest, they found that no one wanted to delve into the long-gone past. Vabbè, diciamo che Tessa più o meno è riuscita ad This is andare how the nel goblins passato. found themselves alone in the Abbiamo woods, costretta, trying però. to discover why darkness had submerged the big wooden house. Il cacciatore matto. Al gameplay ha una mezza barretta nera in basso a in basso a sinistra, in basso e a destra. Tomorrow we should play Compass and North Star in the woods. Be sure to wear your hat then. You be sure to wear your hat. All right, who wants ice cream? Eat up. La depressa la madre. Without a word, she went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone, and with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman, alone in a deep and ancient wood. And that was how the princess lost her most precious treasure, and her title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Not me. Just kidding. Love you, Mom. Bellina. I love you too. Sleep well and dream, my doves. Voglio capire che cazzo è successo al cervello della mamma.
Trova qualcosa che ha lasciato la madre? What a waste. No? È gelato, mica. Veleno. Ollie! Allison, help! Che cazzo è successo? Ah, ok, è la parte finale del capitolo, ok, del capitolo 1. Quindi l'ha chiamata con la voce che c'hanno nella testa, ok? F. Sì, molto molto figo sto switch di punto di vista. You need to call for help. Allison. I killed Mom. I killed her. Segreti di famiglia. Azzo, ma so povera. Ma devo parlare durante la canzone perché mannaggia la puttana su YouTube mi ha tipo strikerato il video. Non strikerato, però mi hanno levato la monetizzazione sul video perché c'era la canzone intera, inizio capitolo. E proviamo a parlarci un po' sopra, anche se spezza tantissimo l'atmosfera. Aspettate un attimo perché devo abbassare un po' il volume. Ah sì, infatti pure a voi è altissimo, ok, no, perché stava penetrando il cervello. Ok, niente, F. È comunque alta, cioè almeno il mio cranio lo sento fortissimo. E boh, speriamo non cacchi il cazzo. Lag. In teoria se ci parlo sopra dovrebbe tipo funzionare da fear of use, quindi non dare fastidio. Speriamo bene. Giocavano con la mamma. O sono a metà. No, ok, sono stupido. Era Ellison grande che ricordava Tyler da piccolo. Sì, devo fare da rumore praticamente. E vabbè. Ma tanto mi sa che comunque funzionerà a poco. Boom! Ma uccide pure a Holly. Tum. È bello il particellare. Si ma dura troppo questa canzone. Vabbè. Non fa niente ragazzi. Va bene così, se mi diranno ancora una volta di tagliare il pezzo, lo accetterò. Però è cosa cute che giocano insieme, si ricorda quando giocavano assieme da piccoli. Bello. Ma Eddie, questa storia? Cioè non stanno giocando insieme, ma come è finita con Eddie? Sta a casa sua. Na, 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 na. Hey. You doing all right? I thought coming here would be closing a chapter of our lives, you know? And instead, we've
spun off a whole miserable prequel trilogy. Che ne sai di che è una trilogia? Capitolo 2 già Ok. se c'è un altro. No. Ah. We're not letting ourselves do this Spoiler. again. Come on, up. Mind-numbing labor's a great way to forget your troubles. Can't we just have coffee instead? No. On your feet, soldier. Let's take a break from packing and sort out the furniture. If we get enough done, I'll drive you into town and buy you a gallon of ice cream. Che è un bambino. Mint chocolate chip, 2 gallons. Let's do this. Dobbiamo un po' ripulire casa, quindi. Oh, no? Ah, no. Che è la stanza della munnezza. Ah, Goblin siamo face is Alison, keep. ok. $sign is donate or sell, and trash can is, well, trash. By the way, Crummy table and wobbly chairs. Fa abbastanza cacare, che dici? Lo vendiamo, c'è qualche We poverello can make some pretty good volontario. money if we sell this. And I know I'd end up eating on the couch most of the time anyway. Scusa, ma tu non te ne vuoi andare? Oh, Cazzo c'è zicca? oh God. Restare qua What's sul that divano. smell? Ah? You're doing a great job. Thanks. Ricorda. Ooh, what's that smell? Smells like delicious garbage. Ooh, yes, delicious indeed. Or could it be Stinky Pants Sam? Oh, Stinky Pants Sam! Come on now. Sam got that smell getting a skunk out of our Ah, povero Sam. Be nice. A skunk? What did you do to her? Is she okay? Sure is. She just went hunting for food and couldn't get back out. All she needed was a little nudge to get her on her way. Sam Kansky, hero of skunk kind. I remember being super impressed by him, and it made me want to be a wild animal superhero too. You hungry? We have a whole Ketchup lot e of basta. nothing. I was hoping maybe you could make me one of those pickle and ketchup sandwiches. Infatti il ketchup ce l'abbiamo, vai. I'm sorry, sir. We are all out of pickles today. Could I interest you in a ketchup-only sandwich? Looks like there's still a bottle back here. Ew. Says the guy who used to eat peanut butter with ranch. Che bello. So Ancient appliances, you are staying here. Although, that oven looks in okay enough shape. no way. We are not moving the oven. Che cazzo è sta cosa? Ah, ingredienti Allison. di una torta. I asked you to clean up the coffee table 3 times already. Oops, I forgot. Per favore, mamma. Coffee table è quello del divano qua. Ok. Del soggiorno. All right, I'll clean it up. Thanks. While you do that, I'll check out the furniture. Devo prendere una alla volta. I'm guessing you want to davvero. keep the coffee table? Ah, beh, è carino. Yeah. Il... Is that okay? Sure. I'm not really Tu planning no, on bringing deve furniture to essere the una bella Denali. risposta. And if I need a base in Juneau, you'll have all the furniture I need. How very non-committal of you. All right, I'll keep it. Che susa. Are you gonna keep doing that? Sì. I Farò really almeno like un'altra that volta. armchair. Ti piace l'odore della muffa? Sì. Maybe sit in it for a few minutes and see if you get used to the mold smell first. C'è un On achievement, no? second thought, never mind. Se puzza di muffa, sai com'è? Another one for the landfill. Niente, non penso ci sia un achievement. Guess you are. L'ultima volta. And finally, I hate to say it, but the couches get a one-way ticket to the dump. No protest here. I think I have Eh. permanent knee damage from a decade of bumping into the corner of those damn things. Vabbè, abbiamo Well, preso then tutto, that's no? it for Ok. the living room. You are relieved from your duties. Beh, non sembra così sbocchevole il divano.
C'è la poltrona, sì, madonna di Dio. Ugh, gross stain is gross. C'è What lisciato happened? sopra. Some unfortunate spillage that brought about the end of indoor tea parties. Ah, I hid the stain with my toys, forgetting that they would eventually. get vabbè, un picked po' di up. te ha fatto sto Brilliant schifo. move, Ronan. Well, I seem to recall a time you stole an egg, put it on the couch, and sat on it because you wanted a pet chicken. We don't talk about that. Uh-huh. Well, at least I didn't leave a stain. I guess it's finally time to take these pictures down. Yeah. Still deciding what to do with them. No, sono ricordi felici, cioè, I buttati mean, tutto al cesso, che most of them cazzo. are pretty happy memories. I guess. You look cute here. That's not me. I mean, it is, but But not really. I get it. it's just weird Quindi, seeing immagino. myself like that again. Damn. Didn't think a picture could throw me like this anymore. Mi dispiace. Diciamo così e basta. I'm sorry. That sounds really rough. Yeah. Vabbè, le foto l'ho viste. I mean, don't get me wrong. I'm like 1,000 times better, but I've got a ways to go before I'm comfortable taking my shirt off. Which is why I'm Sab, scheduling my grazie top per i surgery as soon as bittini. we sell this Un house. bacio. No more putting a Mua. binder on every morning. God, that sounds fucking Devo amazing. ancora fare Yeah, le totally. emoticon Just so you know, I'll be there to help personalizzate. out when you do. Whatever you need. Thanks. Però prima o poi lo farò. All right. What's your Grazie, verdict, bro. Ronan? TVB. You know what? I'll keep a few to remind us how far we've come. Ok, possiamo uscire. Ah, c'era un'altra foto da guardare. Ecco perché non potevo uscire. Che è di questo? Sai che mi sta piacendo? Sì, abbastanza rilassante. Man, Con I un love po' this Why do I look so di pissed? azione, I tra remember virgolette, loving azione. this. Per il gioco non è che Because si presta Marianne così was tanto sticking a all'azione, camera però in your è il face? classico Life is Strange, di quel genere là. D'altronde sono gli stessi sviluppatori, quindi. Però veramente, oh, figo. Meno male è uscito gratis, ma cioè, comunque l'avrei comprato. What's this doing down? Is that Collezionabile. gum? Ugh. I guess that was probably me. Ok, abbiamo fatto un altro collezionabile. Capitolo 1 ce ne siamo perso uno, mannaggia la puttana, che fastidio. Comunque, se ti è piaciuto tipo Life is Strange, te lo consiglio questo. Mi sta piacendo. Almeno il primo capitolo, oh, veramente GG. Ma vediamo What to questi do altri with due. this? Penso che in 2 live lo finisco. Beh, un po' consumato, fa un po' cagare, però ci passavate Tables le are giornate. expensive. And besides, this one's an Allison and Tyler esatto. original. C'è un ricordino. Lì. Come on, Su honey, Steam smile. e su Like Microsoft Store. Hold up your fish. It's not my fish anymore. Allison stole it. Mm. Ok. My sister, the fish thief. You were just being bratty. Was I though? Yes. All I Dovrebbe did stare was ancora help gratis, clean it when we were dovrebbe out on stare the tutto porch. giugno gratis. Eddie had to force you to share. Ok, abbiamo esplorato questa prima parte della casa. Immagino che qui ci sia qualcos'altro. Vediamo prima tutto il piano terra e poi saliamo su. Ci sono le Thanks for lozioni della clearing out mamma. those cabinets. Not my pleasure. Odore. Oh, ew, ew, ew. Rav and Sarah. Oh, you. Oh God, I can still taste. Say ah. I remember cutting off shaving cream beards with these. Yeah. Lol. Va bene. Era solo per guardare la roba da buttare della madre. What about that dresser? If you want your towels to rot, go for it. Potremmo dare una pulita. Classici Maybe someone americani could clean it che up? It's well made. mettono la Your moquette, call. il pavimento non si laverà mai più. Tieni. È bello sto Keeping it. mobile. Oh, che laggata. Ok, vediamo un po' qua fuori. C'è qualcos'altro? No, vabbè, altre foto. Questa è Marianne.
Faccimi complimenti, Marianne. Ok. Qua? Cosa? Hello, C'è ancient broken down tante machines. robe That'll be the rotte da future owner's riparare. problem. Ah, ok. È un problema del futuro proprietario, mi sembra giusto. Ok, allora saliamo su. And what do you know? More stuff. Questo orsacchiotto. Baloney. Belloni. Guess who I found? Baloney. Alley Belly Baloney? Why, yes. I would love to have a tea party with you. Again. For the third time today. Ok, questo ce lo teniamo a Belloni. We should gather up all our old toys and give them to charity. What's that? I said we should give our old toys to charity. Che cosa brutta da fare. Good idea. No, qua good idea. Softy. 5 little monkeys jumping on the bed. Hey, Tyler. How does 5 little monkeys go again? 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor. The doctor said, no more monkeys jumping on the bed. But soft. Più bello in italiano. What light through Spiace. yonder... Oh, wait. It's just you. Clever. There's a paper plane stuck in the ceiling light. Maybe it has a secret message from our past selves. Find something and knock it down. I could use that ball. Quella palla. Dov'è quella palla? Bussa. Okay. Ah, See if potevo I can lanciarle still addosso a do this. lui. No, vabbè. You miss. Ci avevo pensato. Cioè, volevo recuperare l'aereo. C'è un'altra pallina da tirargli addosso, no? Oh my god. Wow. What is it? Allison's big fat loser. You're no better at insults than you were at 11. Why mess with perfection? Quando hanno lanciato l'aeroplano di sotto. More monkeys jumping on the Ah no, bed. ok. Or out of a tree. Don't say that. Mama's gonna be so mad you had to go to the hospital. Bene. Si è lanciato da un albero, che Way cazzo ha too much fatto? about what people think. Everything okay up there? Tessa. Yeah. When's Mom coming She'll home? be here soon. Is anyone hungry? Sono indecisi, non No, lo sanno. I'm okay. Ah, ok. Thank you. Ah, giustamente si deve far vedere che sei tipo mezza distrutta al braccio, mi sembra giusto. E You scared me quindi, to vabbè. death when you fell out of that tree. I cried most of the way to Tessa's house. It was kind of exciting going to the hospital, Ah. but the part after that with Marianne, that Immagino. was less. Will this ever stop feeling so weird? Che minchia è? Stento si vede. Complimenti, hai trovato la mappa. Potrai procedere senza contrattempi. Segui le mie piste di vetri luccicanti e forse sfuggirai l'ignoto. Mazzo. Chissà se veramente, scendendo in giardino, ci sono dei vetri luccicanti da seguire. Troviamo il tesoro. Tu, Holly from Allison. Gli altri forse non capiscono le risate che ci facciamo insieme e l'affetto che proviamo l'una per l'altra, ma so che qualsiasi cosa succeda, ogni goblin ha un gemello. Ti voglio bene, felice giorno dei fratelli e delle sorelle. Vabbè, e qua non buttiamo un cazzo? Ah, ha messo So la long, vendita. trusty bunk Ok. beds. Carissimo Holly, come stai? Sono alla rimessa delle barche, va tutto bene. Ti scrivo questa lettera per invitarti ufficialmente alla mia festa. Preparerò te, biscotti e ti presenterò Beloni, il mio più caro amico, e so che adorerai. Appuntamento per oggi pomeriggio alle 4. Saluti, Alison. Scusa, quell'altra, ma la fai leggere. Ah, ok, cara Alison, grazie infinite per avermi invitato. Anche qui va tutto bene, nessun castoro in vista però. Sarò lì alle 4:15 perché prima devo dar da mangiare agli uccelli, altrimenti mamma si arrabbia. A presto, signor Holly. Ok. Comunque sì, cioè, già si chiamava signor Holly, ragazzo e bla bla bla. Era abbastanza convinta anche da... So, Convinto. you gonna come back down to help me, or Già da what? piccolo. Hey, did you finish packing upstairs? Nope. There's way too much junk to sort through. Dove cazzo stai, dai, Ler? Oh, Hey, addirittura. Allison, come take a break with me. Starting the fire Scendiamo la again? casa. Yeah, I'm gonna boil some water. You want something to drink? E poi rispondo. Oh.
Ah. Earl Grey or chai? Your call. I'm fixing myself a good old cup of joe. Ah, a nice pot of wakey juice. Papa needs his rocket fuel. I am so glad Eddie came through on the caffeine. Shh, did you hear that? Questo è il rumore. The Ice King is sending us a warning. Il re del gelo. That's a nice vase. I wonder if my horse figurine is still in there. You're welcome to stick your hand in there to check. Che cazzo ce l'ha? Il ricordo? Un po' un casino, capito? Cazzo stanno i ricordi. Giuro, perché mi dice di qua, dice in alto a destra. A meno che non stia al piano di sopra. Oh, guardalo, non ti infili di troia. For your punishment, said the Ice King, you shall be banished from the forest. And if you dare come back before the new moon, you shall feel my anger in your gut. Hear it in the wind. Whoosh! Huh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah, you're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get Però alla stained? fine hanno pure avuto ricordi felici con la mamma, cioè... A parte ok che ha cercato di ucciderli, e noi ancora non abbiamo capito perché. I still think my Però... dark and twisty version was better. We put so many hours into that book. Yeah. Our binder was full of extra drawings and incomplete stories. Think they're all still in the kitchen drawer? We should go take a look. Qua, ok. Hey, Allison, let's look at our drawings. Allison's first drafts. Right, Che opere d'arte, oh. because I didn't contribute at all. Vabbè, Come on. I know you did. ecco infatti. I can't believe she kept all these. You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been enough. You know how we thought of ourselves as the goblins? Did you ever get the sense L'intero that primo capitolo vi chiamate maybe Goblin. Marianne was the princess in the stories? Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum, and she was all alone in the woods, in this house, until we showed up. She was. Comunque appena finirò il gioco, Alone. guarderò With a il few gameplay di friends who QDSS helped e her mi along the incazzerò way. probabilmente. What are you doing? Research. So, if Marianne was the princess, then who were all the rest? And here we go. Oh, come on. Scusa, Humor me. l'alce sarà Sam, visto che... buonasera Leo. L'alce sarà Sam, visto che... è quello che ha pescato il pesce, ve lo dicevano prima. Ah, devo aprire il libro dei Goblin, ok. E quale cazzo devo prendere? Mi sembra un po' eccessivo leggere tutte le storie. C'era una volta in una foresta molto grande e molto antica una coppia di goblin furbacchioni che giocava vicino a un ghiacciaio. A un certo punto scoprirono un buco nel ghiaccio, ci entrarono e poco dopo si trovarono in una spaziosa grotta di ghiaccio. Le pareti blu ondulate riflettevano la luce in modo da farle sembrare cascate di elettricità. Centinaia di ghiaccioli si univano a formare una robusta colonna al centro. Questo avvenne prima che i goblin si trasferissero sotto la casa di legno, quando non avevano un posto dove vivere. Forse potremmo vivere qui, si dissero emozionati. Devo ruttare fortissimo. Dopo qualche minuto un suono pesante di passi interruppe il loro gioco e capirono che forse qualcuno già viveva in quel posto. Così si nascosero dietro a un masso per vedere chi si stesse avvicinando. Il vecchio orso entrò tranquillamente nella tana, scuotendosi la neve dalla pelliccia. Fece un gran sbadiglio prima di sdraiarsi su una pila di rametti nell'angolo. Iniziò a russare dopo pochi secondi. Quando furono sicuri che si fosse addormentato, i goblin organizzarono un piano per rubargli la tana. Madonna. Andarono al ghiacciaio per riempire un secchio di cubetti, poi tornarono a nascondersi dietro al masso e cominciarono a lanciare all'orso addormentato. Il vecchio orso non era l'animale più intelligente della foresta, così quando si svegliò, coperto di ghiaccio, ruggì. La mia tana sta crollando, per poi saltare in piedi e correre via prima che gli cascasse tutta la gru addosso.
I goblin uscirono dopo di lui e fecero un giro attorno alla tana fino a tornare proprio lì davanti, dove trovarono l'urso seduto. Gli chiesero cosa succede, l'urso rispose lamentandosi: la mia tana sta crollando ed è quasi ora che vado in letargo. Dove starò durante l'inverno? I goblin non avevano pensato che l'orso si stesse preparando all'inverno e si sentirono un po' in colpa, ma non volevano far sapere al vecchio orso che cosa avevano fatto. Così si offrirono di aiutarlo e trovare una nuova tana. Insieme cercarono un altro luogo, speziando grotte cavernose, tronchi vuoti e codine cave. Ma non trovarono niente che fosse bello come una grotta di ghiaccio. Così l'orso si stese su una buca di terreno compatto, dove sarebbe rimasto al caldo e all'asciutto durante il suo lungo sonno. Buonanotte, disse sbadigliando, e i goblin tornarono allegri verso la loro nuova casa. E quanto cazzo dura? Primavera il vecchio orso si svegliò e fece una lunga passeggiata a stanchirsi. Arrivò fino a bla bla bla, entrò e fu sorpreso a vedere che la tana era intatta, che al suo interno c'erano i goblin intenti a giocare. Cosa state facendo? Ringhio il vecchio orso. I goblin smisero di giocare imbarazzati e dissero: scusaci, vecchio orso, non avevamo altro posto in cui vivere, e qui è così bello. Non avevamo capito che stessi per andare in letargo, e poi non abbiamo avuto il coraggio di dirti cosa avevamo combinato. Il vecchio orso era arrabbiato oltre ogni dire, ma sembrava che i giovani goblin si sentissero sufficientemente in colpa. Così disse: venite con me. Portò i goblin furbacchioni alla buca dove era andato in letargo per l'inverno e disse loro: potete vivere qui. E guardate, qualcuno aveva costruito una grande casa di legno sopra la buca. Qui non ci vive nessuno, ma forse un giorno sì, disse il vecchio orso. La buca non era bella come una grotta di ghiaccio, ma i goblin poterono vivere al caldo e all'asciutto e furono molto contenti che un giorno qualcuno avrebbe potuto abitare la casa sopra le loro teste. Qualcuno che cucinasse delle torte e potesse tollerare i loro scherzi. Ma la mamma, cioè la principessa. Ed ecco la storia di come i goblin furbacchioni provarono a rubare la tana del vecchio orso e come invece ne ottennero tutta loro. Vabbè. E quindi? Io continuo a dire che è Sam il vecchio orso. La princessa già sappiamo chi è. Chi cazzo spita devo cercare? Ah, ok, ricordiamoci qualcosa. Mi sa che leggere il libro è un po' eccessivo. Ah, ok. Chi è Tessa? Eddie e Sam. All right, I think I'm done. No, che You cosa sure? mi danno? Quando mai? No, 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 no. On second thought, let me just give it a once over. Allora, penso, allora, ripetiamo. Ah, devo metterli in ordine a seconda di chi caspita è. Scambia. You go here. Ok. No, ho sbagliato. No, sì, 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 è giusto. Lui è Sam. Con laggiù è Eddie, immagino. Pelican. She was the most generous one. Ah, Yeah, but there was always a catch. Tessa? Potrebbe essere la tizia che è generosa perché è amica, ma in realtà sotto sotto c'è sempre un'inculata. The bear was the most helpful one. He was always around. Stalking her? What? No. I mean, Ah, he was no, kinda che l'orso è always Sam. there, lurking. You done? È sempre stato in agguato, è sempre stato vicino, quindi no. Li scambiamo Sam e l'orso. This one. L'alce? Poor Moose. Really didn't do him justice. Justice? Kind of ironic, huh? Considering he was the lawful good one. Vabbè, allora lui è cosa, Eddie. Per forza. Per forza. Sperando di averli visti bene qua. Ma sembrano, sì, Sam è quello barbone a destra. Sì, direi che essendo lui il capo, come hanno detto loro, il poliziotto buono, è per forza lui. Questo stava sempre intorno. E mo avrò sbagliato qualcosa. Andiamo. This time I've got it. We'll see. How do you like them apples? You know, I think you might be onto something. What about these guys? I don't see them being real life people. Or this one. Quindi ho indovinato. Dato l'achievement indovina chi, quindi credo di aver indovinato. The specific human attributes you have assigned to these forest animals are truly thought-provoking. Indubitably. Cosa matto là? Non c'è nessun commento sul cacciatore matto. Yep, totally Marianne. Sì. Why a princess, though?
Why not a queen? She hated authority. Yeah, she'd have been a terrible ruler. Vabbè, allora vabbè, ci stanno altri ricordi, vediamo. You better hurry, or the Mad Hunter will catch us. Ecco il We need cacciatore to morto. hide. This way. Eccolo. What's going on? I don't know. Is he here? Is he really Ma non è che questa oscurità e le depressioni della madre? Yeah, go back to the forest. Un mostro oscuro che è sulle spalle della madre. Inquietante, eh? I forgot about that. La più inquietante We've è been a fine pretending capitolo he 1, was però. there. And then, suddenly he was. That was the only time that happened, right? Allison, Insomma. wait. It felt way too real. It was... Us. Pushing our imagination way too far. Great. Sam Kansky, Grandmaster of Bad Timing. We're not done with this conversation. Morning, Sam. Sei Ahoy, embriaco questa goblins. mattina? I ran into Chief Brown, who said you were starting the cleanup on the house this morning, so, I kind of figured you might need some supplies. That's... Thank you. That was very thoughtful. So listen, I wanted to apologize for scaring you yesterday. You didn't. Gli spara in Your faccia pure tu? shotgun did. Yeah, well, anyway, I also came by to say I fired up the Google and I did some reading. I didn't know the difference between all those words. I mean, Vabbè, almeno ci prova, però, much dai. of a reader, huh? Sta But provando, accettalo, non I di think I cazzo. get why what I said was wrong, and I'm real sorry. Bene. Oh, and before I forget, for the lady of the house, Ah, il pesce. it was your mom's favorite recipe. Still make it darn near every week. Think of her every time. Era innamorato il povero thanks. Sam. But we don't have a stove. Still no electricity. Oh yeah, fuse box is busted. Te la riparo io. Vai Sam. Just another thing I've been meaning to put back together around here. Where is it? I Che can take cazzo care of it. di faccia ha Oh, I fatto, don't scusa? doubt you can. But I've been kicking this thing back to life for the last 20-some years. I'll give you a hand. All right. Box is Sembra in la the faccia barn, follow incazzata, me? sta. We'll be right behind you. Beh. Gli dà fastidio la qualsiasi. Sam ci sta provando. That apology was something. Come on. We need lights. So be nice to the helpful man. Esatto. Strozzo. Ma se invece tipo di prenderla a pugni la riparassi veramente, no? Sarebbe meglio? So, how's school? I That's cool. graduated already. Outdoor studies. Oh, outdoor studies, huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know, I built this here barn for your mama. Sì, beh. You really helped her out, huh? Now, you know, just a few chores here and there. I was glad to help. Your mother, she... No. I could never bring myself to leave her high and dry. Anyways, I'm gonna find that darn key. La teniamo già io. Ancora le nostre chiavi, infatti. Ho Wait. detto di darmele. Wait, Sam. You have more of our keys? Yeah. Sei The one for the stronzo. barn's called a railroad key. See, it's got this special tip that you can... Fascinating. I'll take that off your hands now. Well, I, figured I might still need to do some maintenance, so, Nope. We're good. Thank you. fair warning. Door's a bit temperamental. Haven't you been taking care of this place? Starnutito. You didn't oil the doors? What?
You think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little jerk. Damn it. La stavo tirando in fronte, Oh, però. shit. Ha funzionato, ce l'ha fatta. Ma dai, 3 ore per entrare. All right. Sistema addirittura. Fuses go into plugs. Should be easy enough. Ah, no, aspetta. Leggiamo. Weather heater, kitchen outlet lights, generator, garage. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, boh, fino a qua. Alright, let's take a look. Ok. Ti ho chiuso la centralina, devo scappare, ma in caso tu voglia controllare, fatti attenzione, non so scaccare i circuiti. Devi usare i fusibili da 15 A per il garage, servono un totale di 120 A per tutta la casa. Molto fine mio, una volta rispettato il codice di colori, ogni fusibile dovrebbe avere il cavo del colore giusto. Vabbè. 15 A per il garage, che è il 6. Già ci sta. Pass me that handle. Yeah, sure. Thank you. Tutto il resto 120. Shit. Oh. What happened? You okay? Fare una divisione devo fare. Just a bum knee. I wrecked it playing ball. Ball. Football? Allora, vediamo un attimo. High school. C'è solamente. Ci sono 2 cavi gialli, No, till. che non so dove cazzo vadano a finire. Però sono collegati al 2 e al 3. Kitchen e outlet. Ok. Ci sono altre informazioni? No. 120 A per il resto della casa. Ok. E come cazzo devo andare a caso? Scusate. Per tutto il resto della casa, quindi 30 e 30 fa 60, 30 fa 90, It's covered in rock. 30 120. Nothing a little salt and Quindi lime. se metto 4 da 30 è sbagliato. Lime. It's a door latch. Che cazzo ne so, mettiamo 20 e 20. Cioè i cavi gialli mettiamo entrambi 20, Really? Hey, penso. Sam likes to feel fancy. E siamo a 40. A 120 manca 80. Quindi 30, 30 e 20. Proviamo. Here, hold this. I want to get a look at the spindle. Shouldn't we get this cleaned up before we put it back together? Così abbiamo messo a 20 tutti quelli gialli. You two got any bear insurance? What for? You and your gun are... Careful, you don't put a low amp in a high amp plug. That's a fire just waiting to happen. Just do the math, Allison. Do the math. Quella mamma. Next to the box. E l'ho letto già quello vicino alla box. Ti ho chiuso la centralina, non devo scappare, ma in caso tu voglia controllare, fatti attenzione, non so sovraccaricare i circuiti. Devi usare i fusibili da 15 A per il garage. Serve un totale di 120 A per tutta la casa. There's mold everywhere. Well, don't Cioè, mi hai detto solamente uno, io che cazzo ne so. It's a goddamn bouquet. Mildew's always a Ah, problem. aspetta, scusate un attimo. No. They're on the north side. Ah, ok, ma c'erano i colori, stanno, sono stupido. Screwed that up, huh? Hey now, watch yourself. 15, We just 20. need to clean it with turpentine, 20 è right? giallo. And borax? 15 è blu. 30 è Blow rosso. dry it too. Devo mettere blu, I che usually è air out the 15. barn much as I can. Sono stupido, Oil in the scusatemi. spring. Linseed? Seems good. You damn fool. Everything okay? You two look like you got this all in hand, so, Ah, il fucile era il suo, era. Lasciato qua nel garage, la mamma ha preso il fucile. bye. F. Un po' colpa sua, quindi. What was that Si about? sente in colpa.
wonder why Sam got so upset. Vabbè, You probably arrivaci. forgot he was all out of bourbon. Well, something about it really got to him. I don't think any of us are exactly happy to see that gun rack. Esatto. Remind me to take it down later. Preda rep. What's that? Wolf pee. Ew, Come what? di lupo. Do not spill it on your shoes. Infatti sì. I sense a story. Well, if by story you mean using it at fireweed to get rid of some rats, and then spilling it on my only pair of shoes. Yes. Perfetto. Hey, it was not funny. Sure thing, B-boy. Huh, look at this. I think this is where she made all her toys. Toilet paper tubes, rope, cardboard. She was so crafty. And she could draw and write and take pictures. She could have been an Mr. Good. artist instead of just locking herself up out here. Hey there, little buddy. Sei un animalista, Are cioè you che cazzo devi cooing fare? at a spider? It had better be a tiny one. Don't listen to the mean lady. You're an eight-legged beauty. Visto tutto? No, che la parte di là non si apre. Vabbè, l'unica cosa è vedere... man, No, I'm aspetta, gonna c'è put together qualcos'altro. the sweetest toolbox ever. Found Marianne's stash. Oh, minchia. Blueberry, salmonberry. Huh, those have definitely gone bad. As far as quelli I'm sì, concerned, infatti. they always were. Does canned food really expire? I mean, it's airtight, right? Not gonna be the one to Infatti, test cioè, that che out. cazzo prove. Vediamo sotto il lenzuolo qui, c'è una macchina, c'è What qualcosa are we di gonna do figo. with this wreck? Take it apart and sell the scrap. È una perdita di tempo. Prego, che cazzo vuol dire? Ah, di farlo, vai, no. It's been rotting in here for a decade. Cazzo I don't vedi? think there's anything salvageable. I'll be the judge of that. Allison, do you know who this is? No? What did you find? Do you know who that is? Yeah, that's Carol, Eddie's Ah. mom. I've seen other pictures of her, but Ma è di chi cazzo Never this è? one. Cioè, è veramente Man, lo look at zio. Brown. And Marianne. She looks really happy. E stavano assieme. Careful, the glass is broken. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. Così. Che cazzo si sono fatti? I feel something strong. Come on, it's gonna get infected. I don't want to. She said not to disturb her and Eddie. Where are you going? Things were different when she was around. We were family, Eddie. How could you do this to me? Dove cazzo sta? Non la vedo. Look, Ecco, là. I had to make that call. Mannaia. What were they talking about? I can't figure out what's going on. I don't Ha know. fatto tipo but cantata, cioè... I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up. Infatti. He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Here, I'm gonna show you what I remember. Over here, Allison. I had to make that call. I was just following the law. Oh, yeah? And this little visit right here? What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Stavolta crederò a Tyler. Non solo perché Alison sembra un po' confusa. E sembra non ricordarsi le I cose. said get out! Out! What? She didn't throw the picture at him. You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Ah, devo ricordare di nuovo. Look,
had to make that call. I was following procedure, what I'm legally required to do. Then why are you here? Pretty sure this isn't procedure. Più o meno fino a I qua wanted you sembra to hear uguale. it from me. Please leave. Mary Ann, I'm sorry. Ma che cantata le ha fatto? Non lo How do we so, keep sono indeciso. remembering the same things so differently? Infatti, It was cioè, a long time ago, and, well, memory's a tricky thing. Wait, when did that happen? I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I thought. But Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. cazzo, That vedi? was bullshit. And what was all Dio that di about troia. following the law? What was he doing here exactly? Basta giustificarlo, sto I don't know. stronzo. I have no idea. Voglio la verità. We shouldn't jump to any conclusions. Look, I know he took care of you, but that doesn't make him incapable of lying. I can't see him being that cold with Marianne, even if he was being a cop. I mean, I can, but who knows? I guess memory's a tricky thing, huh? Quindi, mo? Ah, devo per forza shake. Mannaggia la puttana, speravo di no. Secondo me è più plausibile il ricordo di Tyler che quello di Ellison. E diciamo, seguiamo quello che stavo dicendo prima, cioè Ellison sembra ricordare le cose a cazzo di cane. Poi vediamo verso la fine gioco la maggior parte delle persone che cosa ha scelto. Get off my property right now! So, we agree. Brown came out here and bullied Marianne the same day she attacked us. And then lied Anche perché about per it. aver avrebbe No. mentito in entrambi i casi, sia We go Marianne and triste get a che straight answer incazzata. from him. Right now? Yes, I'll go get my car keys. But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. Ah. Man, I can't believe Brown lied. I mean, I may not be the guy's biggest fan, Infatti. but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. It's Tina. I gotta take this. Non risponde se no il Just a poliziotto sec. ti I'm arresta. parking the car. Che posto brutto, ma che è? Sto ponte mi dà una sicurezza, è proprio... Guess I'll just go stretch my legs then. No, just give me a sec. Okay, Tina, what's going on? Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh, that's amazing. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day Tina after chi è? tomorrow. Amica sua. Oh, I'm not sure it'll be ready. Hon, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. Not like you've had people breaking Qualcosa da down the vedere qua door. sotto, se no. I Cazzo lo appreciate facevano that, fare but sta porca. we've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Non è il momento giusto, che facciamo? It's not the right time. Cash offer, Allison. Caga al I'm cazzo, sorry, Tina. but it'll be a total mess. I don't want to waste anyone's time. Okay, well, you tell me when you're ready. Mi ha detto vedi sto Well, ponte, che cazzo. I think I just made Tina's shit list. Cagaci il cazzo. Un po' sta andando di qua. Lo vedi un po' il ponte, vabbè, fanculo. Vedi che cosa ci fosse scritto sul cartello.
The alert for... Vabbè, stanno gli orsi. Ok. Durante la risalita dei salmoni, da maggio a ottobre, le probabilità di imbattersi negli orsi sono maggiori. Forse. Fare estrema attenzione lungo tutti i fiumi, sentieri, punti di osservazione e strade ghiacciate. In autunno gli orsi si spostano più in alto nei rischi di vacche e andare nel letargo dell'inverno. Non dare da mangiare agli orsi. Tenere il cibo ben chiuso e protetto. Stare allerta. Imparare a individuare carcassi di pesci selvaggini e scarafaggi. Saprofagi. Fare rumore durante le passeggiate, gli orsi non amano le sorprese, non passeggiare mai da soli, durante una passeggiata portare sempre con sé lo spray peperoncino, in caso di incontro con un orso non scappare, stare fermi, agitare le braccia e parlare ad alta voce. Non salire su alberi o pali, gli orsi sono eccellenti arrampicatori, in caso di attacco violento contrattaccare con forza. Ok. Peccato che Tyler sta da sola e io sono sola, quindi sicuramente succederà qualcosa di brutto o a me o a lui. Forse a lui. Dobbiamo pure dargli una mano. Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice-cold beers when we reached the summit. Ok. Vabbè. Whose votes are you looking to win out here, Tom? Infatti sì. Theirs? Cioè, sto pensando la stessa cosa. Ma boh, andiamo. Ah no, ok. Tyler è qui. Già pensavo a cose atroci. Che bellino. The artist really nailed this one. Dorian Key. Kind of rings a bell. Boh. No. Looks like you found a nice spot. We've been here. So, Tina? Tina West, our realtor. Oh, that Tina. What'd she need? She had someone who wanted to see the house, but he could only come by day after tomorrow. And you told her no? Yeah. We need more time than that, to get things cleaned up and, Thanks. Vedi. But what if it's the only call Top we get? scelta. And I guess we just grow old and lose our minds in that fucking house. Sounds like a plan. So, before Tina called, we were talking. Yeah? I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like He it. hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. I get it. You're always gonna side with him over me. Come on, that's not fair. Then why do you keep doing it? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends, my family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. C'ha pure ragione lei, I didn't come here to ruin your life, Allison. I just want some answers. I know. That's why we're doing all this, right? Bello. Eddie mi aveva avvertito a proposito, cosa? Ma che bel panorama, andiamo sul... Our hometown looks pretty picturesque from here, doesn't it? You're way more attached to this place than you let on. Dai, aiutami. Cerchiamo di fare pace, dai. Help me out here. Why do you shut people out like this? You're literally talking inside my head. Not sure how I could shut you out even if I tried. You know what I mean, Ty. Finita così. 2 interazioni bastano. Posso alzare? No. Ah, senza nevicare, ok. Hey, Beh, you feeling this? E Olli. Found you! Esatto, North Tyler. Star! Okay, now you're the star and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Okay, I won't do it again. Ragazzi, scusate, piccola interruzione, purtroppo Twitch mi ha silenziato questa parte di gameplay per copyright di una canzone che c'è stata appunto all'inizio capitolo, quindi per 6 minuti non ci sarà il mio commento. Ho ricostruito l'audio il meglio possibile scaricandolo un po' da internet, e quindi ci sono delle pecche nell'audio di gioco. Spero non sia troppo fastidioso e scusatemi di nuovo.
You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. Yeah. I can't believe we played it in public, though. We probably looked like tiny freaks shouting nonsense. Well, we were freaks. But that's why we were awesome. You never wished we fit in a little more? Not at all? No, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. So, not too disappointed I turned down our chance to be billionaires? Nah, all that money would have made me soft. And I've spent way too many years polishing my edgy side. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the wins as they come. But maybe not at the expense of my father figure? I'll try my best. People come here from thousands of miles away to look at that glacier, and we get to see it from our deck. Hey, you should remember that sales pitch for when we have another buyer. Hey, look what I found! Aha! I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin kingdom. And it still is. All it needs is a little update. What are you doing? What I wanted to do back then, but I didn't have the guts. There, looking better already. You're right. Way better. So, what's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. All right. Let's try to let him get his side of the story out, okay? Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Tyler. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Allison. Hi, Uncle. I'm going to take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, I don't know what's going on, but he's been a little off all day. Good luck. Great. He has an excuse to brush us off. I'm sure he'll make time if we... Hey. He speaks. How's Delos treating you so far? It's been good to see Allison. She's been talking nonstop about you lately. I know she's happy to have you here. Hey, been meaning to say,
Allison showed us that article you wrote for the Juneau Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summited Mount Roberts, man, they were so proud. It felt great. I know exactly what you mean. I volunteer sometimes with the JCE. You know, give lectures about police work, lead group talks when I can. JCE? You know, Juneau Coalition for Equality. Oh. Wait, really? That's awesome. Yeah, and I don't mean to preach, but the kids in those groups, be it Fireweed or the JCE, they need people who really understand them. People who know where they're coming from and will fight for what they need. Anyways, sorry for the rant. Oh, hello, kids. Hello, middle-aged adult. Niente, siamo andati da Eddie, sto parlando con sta ragazza, sembra abbastanza interessata in generale. A few days. Magari. That's optimistic. Mi sembra It abbastanza, feels like every time we sembravano clear out a abbastanza drawer, two more just appear out of thin air. un buon feeling. Yes, you got my sympathies. When we emptied Linda's parents' house, oof, I thought we'd have to rent a backhoe. How is Linda? I feel like I haven't seen her in months. Good. Yeah, she started working over at the high school as the librarian. Pay's not great, but she gets to see the kids every day, so. I bet Brendan's thrilled. Oh, yeah. Happy as any teenager who's got to spend Posso extra andare? time Mi with his interessa mom. molto la vita di quest'uomo. I'll let you work. Oh boy, fire drills. Everybody's favorite way to slack off. Hey, is that your desk? Huh? I didn't think so. Move on. Right. Sorry. Dr. Torres. Che cazzo vuoi, Stord? During the incident? Yes, she Scema was. di merda. I'll need her information too then. Can you give me her name and date of birth? Okay. Isabella Henderson, July 16th, 2009. Henderson. Different last name? Ma se tipo invece andassimo ad esplorare, no? Mi fa tornare indietro perché devo parlare con lui? Hey, we don't need anything up there. Come on. Immaginavo. My hours. She stays with me on the weekends. Andiamo a flirtare con la ragazza qui dentro. I'll make it up to you. Chief Brown's taking a statement, but you might be able to snag him when he's done. Sorry, Tyler. Duty calls. F. Vabbè, possiamo parlare, bro? Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? Ma devo un mega ballo. What's going on, you two? We had a few more questions about our mother. Look, now's not the best time. Well, maybe we can come back later then? Non sarà un buon momento nemmeno dopo. Come on. Cazzo è successo, Eddie? Ieri sera sei Guys. tutto frisco. I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. Possiamo I need to lavorare finish per te. taking this woman's statement, and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. No, non I troppo. need to get back to this complaint. Sorry, Insomma. guys. Allora, non ci vuole aiutare. Abbiamo fatto tutto noi, dai. Oh, I hate when he's stubborn like that. So what now? Devo fare RT. Verità per conto nostro. Sì, facciamo gli infami, sti He's cazzi. obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash her file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Sì. Go big or go home. All right. Incident report states you called yesterday. Ma come fa? Cioè, salgo così e lui non se ne accorge. Hey, what are you two up to over there? Esatto. Everything all right? Yeah, everything's fine. We're just, I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency, lake water, you know, Mother Nature's juice cleanse. There's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, posto. Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. Vabbè, andiamo qua, no? There was a fire drill notice on Vincenzi's desk. Are Giusto. there any kind of fire exits? Oh my god. Why didn't I think of that? Lobby.
Now. Che posso andare qua al punto di ristoro. No, non è collegato con sopra. Siamo stati l'altro giorno e non è collegato. Vabbè, io parlo con lei e... What's up? Ti piace fare la poliziotta? Che se no sembra che... So, Cioè, how do you like being a cop? Must be kind of weird. sappiamo Oh, troppo yeah. poi. But I know I do a lot of good here. And the team's great. Chief Brown, he gets it. Really? Mm-hmm. We hired this guy last year who kept asking me to get him coffee. Chief canned his ass that day. Perfetto. Wow. Way to go, Chief Brown. What about you? Any thoughts on the future? Sognando denali. Well, I studied to be a park ranger, and I'm hoping to do a tour in Denali. Hey, you know, I have a cousin who works in Yosemite. Cazzo. If Denali doesn't work out, I could see if they have any openings for you. You do that? Of course. As long as you don't make me sorry I offered. Thanks, Giustamente. please. That'd be amazing. Riguardo... Mi spiace per il tuo cane, come cazzo... Cioè... Non lo so, mi sembra troppo... How did you find out Boh. about the JCE? Same way anyone finds Che mi anything. faccio male con le mie The stesse internet. mani. It took a few months before I actually went to a meeting, though. Every time I thought about going, I chickened out. I can totally relate. Well, trust me when I say it was the right move. It is a wonderful, supportive community. Can't recommend it enough. Vabbè, diciamo per il cane. Allison told me about your Ah, daughter. ok, a posto. I'm sorry. Thanks, yeah. He was a good boy. The best. Vabbè, abbiamo chiesto tutto. Ci si vede. Pensavo servisse See you around come... Yeah, back to the grind. come We'll talk diversivo. Invece no. Over here, Tyler. By the map. Ok, bro. All right. Let's see. There. Fire exit. It opens up to a staircase on the side of the building, but it'll definitely be locked from the inside. If one of us were to create a diversion, Immaginavo. the other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Ovviamente. Really? Got a better idea? Sono un pessimo attore? Aren't cops like trained to notice suspicious behavior? I'm not exactly an amazing actor. Figure out something simple and commit. I have faith in you. Insomma. E che cazzo devo fare? Devo entrare nella sala e fare il rincoglionito. Come cazzo faccio? Scusate. Guess I probably can't trip the circuit breaker, but I could turn the lights off. Just go. Improvise. Aspetta, non importa. Che foglio? Il foglio della scrivania. Quello antincendio, già l'ho visto. Se ne mancano, vabbè. What about those missing people posters? E che I could cazzo ce pretend ne I've fa? seen someone. Yeah, sure. Might work. No, è troppo una cagata. Cioè, non lo so. Non ho idea. Andiamo le foto qua. Le sfizie, cioè lui può pagare come vuole. Spengo le luci, faccio sono stupido e spengo le luci perché sono un po' ritardato. Saying Non lo someone's so. climbing the fence. Really? I could pretend they're outside, trying to break in. Alright. No, sta è proprio una cagata. Cioè, preferisco spegnere la luce a fare, oh mio Dio, sono un mago che per la stronza di qualcuno sta scavalcando. Non lo so, sembrano tutte una grande stronzata, ma proprio gigantesca. Faccio cadere i libri. That pile of paperwork, What about it? I could tip it over. Kinda messy, but I mean, sure.
Ah, proviamo questo. Che ne dici? Faccio questo o vediamo se c'è qualcosa di meglio. Allora, o la luce o lo steccato là. O... vabbè, la mappa della città qua non serve a un cazzo, penso. Che cos'è questo? Mailbox Bandit. Chi è sta gente? Ah, il bandito della mailbox. Vabbè, mi serve un cazzo questa cosa. Andiamo alla mappa. C'è alla lavagna lì. Pare lì c'era qualcosa. Oh no, mi sono flashato male. Niente. Sembrano tutte che erano una grande stronzata. La luce è un po' una grande cappellata. Questo se dico penso poi falso allarme, sono proprio stupido. Mi prendono proprio per rincoglionito. La luce è troppo una stronzata, i fascicoli che si alza solo lui. Facciamo la stronzata del vaso qua, va. Dici la luce è la cosa più stupida. Oh, stavolta scegli tu, Vai, facciamo la luce. Poi quello volevo fare pure io all'inizio, però sembra veramente troppo una stronzata. Oh, oops. Tyler. Vabbè, ha funzionato, ok. Diciamo, messa così ci sta, ha abbastanza senso. I'm in position. Un attimo uccidere un Turn right when you insetto. exit the station and follow the side of the building. The staircase will be right there. Che ha detto? Dove devo andare? Dalla stanza qua del ristoro. Vabbè, sì, messa così che si appoggia al muro per sbaglio, allora sì. Ma io pensavo proprio che si mettesse lì a spegnere la luce col dito. Sono stupido. You head now? Devo fumare. Yeah, I need a smoke. You should think about quitting. Only gets harder the longer you do it. Yeah, C'ha I know. ragione, c'ha ragione. While you're at it, get your sister to stop too. Crisp winter air. Okay, I'm by the door. Come on. Be safe, not sorry. Non sparare fuochi d'artificio. Ok, qua. Oh shit. Ci mancava poco. Ci mancava poco, si stava girata, però. You took control of your destiny. Own it. Sì, ma camminate più piano. Fate sentire stronzi. Vabbè, diciamo che forse non è proprio il momento più adatto per guardare i fascicoli che ho attorno. Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. If Eddie catches Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. none of our business. Pure tieni ragione. Why is Brown on a first name basis with the director of fire? Azzo! Oh, What'd you find? it's an invoice. Eddie Brown, you'll find enclosed the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. Quindi è stato lui a pagare. Eddie pulled some strings to send you there, but that's a lot of money. More backdoors and secret moves. Maybe he didn't want to make you uncomfortable. Well, now I Su, feel like ma I'm non in lo his so. debt. You applied to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the Ah. hell? So he just
turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Ah, che figlie zoccole. Secondo me sì. Cioè, capito? Le storie che c'è, la mamma incazzata, le varie cose. Secondo me può essere che è il Really padre. wants everyone to know what a fine, upstanding citizen Però, he is. minchia, è figlio di Troia. He's a genuinely good person. E... Huh. The Delos police force is getting a new officer. This guy has a record, and not a short one. Why is he even in the running? Fatto. Eddie has a really hard time hiring people out here. E che fai, prendi i I don't think he has criminali? a choice. There's always a choice. Aw, look at you. Allison Ronan. Perfect daughter. Can we stay focused, please? You might work. Pensa lavorativa, soldato scelta, responsabilità, responsabilizzazione del team. Redazione dei sandwich. Utilizzo della cassa Personnel da taxi commerciale con i files. clienti. Department budgets, but zero case files. Con onore delle forze armate degli Stati Uniti, con la presenza di certifica, soldati di prima classe, società regolare, va bene. E c'era un cassetto da aprire qua sotto. Vediamo un po'. Collezionabile, GG. Huh. Hey, you. Rubiamoci le cose. Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Is that? Oh no. Oh, yes. Che l'ha scritto lei. Burn it with fire. Though we are Sì, destined bus, to burn, bus, we bus, emerge chiuso. as stardust. Is that? Oh no. Oh, Ok, abbiamo yes. visto tutto. Burn it. The police chief of Delos Crossing hosts charity events. Huh? Oh, yeah. The community. Let's put the Vecchies next to... Can you not? Allegato tra gli inviti per la cena annuale, come sempre ha inserito la possibilità di portare un ospite, una speranza che prima o poi lo sfrutterà. E ciao Elliot. Vabbè. Vediamo un po' il database. Andiamo al PC. Oppure no. Ok, esaminando la scrivania posso consultare il PC? Sì, GG. Seriously? You're gonna try to hack into his computer? We're Oh, here ce l'ho, for grazie. information. And computers are basically information pin... Whoa. Brown looked at our file this morning. Wait, Cazzo. what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Non è stato ancora deciso, perciò può trovare dei conti originali negli archivi per ulteriori riferimenti. Le trascrizioni delle telefonate sono state tolte, ma può trovare le chiamate digitalizzate nell'appendice. Faccia sapere se ha bisogno di altro. Huh. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way Ah, too vabbè, hard to get adesso gli Eddie's vorremmo invitarlo a endorsement. cena, Does he? se non può dire di Support no. Tom? He preferred staying neutral. Ricordate la vostra presenza richiesta per mercoledì 11 novembre alle 13. Ho bisogno che ci siate tutti, perciò chiedo a chi non potrà esserci di farlo presente subito. E fisso un altro appuntamento. Come ho detto stamattina, parleremo di pregiudizio implicito. Non è una punizione, non ha niente a che vedere con il licenziamento di Randy Spears. Possiamo tutti beneficiare di questa discussione a prescindere da chi siamo. Noi troviamo materiale, sarà l'argomento di discussione sulla nella prossima assemblea del consiglio, verso la sala degli eventi del consiglio di Juno. E hai fatto rispondi a tutti, genio. Quello che l'ha pisciato in cirale stamattina. Bello. Gente, siamo tutti adulti qui. Chi continua a lasciare i piatti sporchi nella lavandina, sarà meglio che impari a pulire. Ce lo ficcherò io personalmente nella lavastoviglie, così impara come si fa. Vabbè. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Esatto, cioè, tutte le altre erano abbastanza inutili da leggere. E mo gli archivi? Stanno qua? Questa era l'Armory. Gli archivi stavano giù, mi pare. No, stanno qua. Sì, ma camminate più piano, mannaggia la troia. Please tell me you know what the code is. No. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. The keypad does this little tune. Ah. Dum da dee doo. Seriously? Perché sono quattro. Go on, try. Dan dan di do. No, è dup. Da. Du. Do.
Grazie al cazzo. Damn. Deep. D. You're pressing the wrong numbers. Dimmelo di nuovo. How did that tune go again? Dum da Doom da di do. I'm sorry. I don't think I got that. Dum da di. Oh, shut up. You never told me you had perfect pitch. Sì, vabbè, stai zitto. Dam, dov'è? Dam. Da. Di. No, vaffanculo. È quello là. The first two seem to be right. Lo so, bro. Au. Da. Questo, quest'altro. Questo. E così. Yes. GG. Sì. Cioè, erano le note musicali, dovevo capire. Cioè, facilissimo alla fine. Premi a cazzo finché non riesci a trovare la trascrizione corretta. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning? Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Perfetto. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. Pure. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Sta struzza. Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. R68653. Look it up. Look it up, she 68. says. Okay. R68 69, cosa del genere era. Vuoi non laggare? Se non sta laggando, sto sbattendo nei cazzo di cosi. Insomma, che modo è di catalogare le cose? Che cazzo è sto coso? Close files in left corner. Left corner è quello. Boh. Premerò a cazzo perché R68 non l'ho trovato. Forse quelli con la R, ma perché qua R68? Here we go. Pure. Looks like a step-by-step record of the investigation. È stato notificato dal mio partner un incidente, una donna bianca identificata come Marianne è caduta nel lago dal molo. Sistema audio, problema. Ieri arrivano sulla scena, l'agente di pattuglia ci informa dell'incidente. Brown, individuati i testimoni, nome del minore, Ronan, e il nome del minore segretato Ronan. Ronan e la madre, non è stato possibile ottenere da loro una testimonianza perché erano in stato di shock. I minori sono stati affidati all'agente di pattuglia Brown. Il coroner arriva sulla scena, prende le impronte della vittima, O'Talley, tecnico di laboratorio scientifica sulla scena, fotografa la scena e recupera un fucile Rasler privo di licenza, proiettili recuperati dal luogo, finire Brown. Well? So far, I'm not seeing anything we didn't know already. It does reference some other files and audio recordings though. You might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the Sì, hanno detto che le registrazioni sono state digitalizzate almeno. Preparato il corpo e sgombra la scena, interrogatori con minori nella stazione affermano che dopo il taglio di capelli di eseguito dalla sua sorella, Marianne ha minacciato con un'arma da fuoco. Quando ha cominciato a fuggire, Marianne si è data al suo inseguimento lungo il molo. Ha coltellato M.A. Ronan, che stava proseguendo con le minacce, poi è caduta nell'acqua. I minori affermano di aver chiamato il 911 poco dopo. Scena delitta setacciata, paio di forbici nominato da non recuperato, Brown. Presentato questo caso al procuratore distrettuale,
Ha ricevuto un'accusa di omicidio, caso TA 66585. Ok, devo cercare il TA. TA 6685, com'era? No. TA 66. Ando cazzo, stai. A meno che i TA non siano quelli già digitalizzati. Controlliamo un attimo velocemente di nuovo. Ok, qua ci sembra di no. Di là abbiamo già visto, abbiamo detto di no. TA qua non ce ne stanno, quindi. No, questo è 2008. No, sembra di no. Allora PC, vai. Questo è quello digitalizzato, inizia partiamo. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan, March 1st, 2005. Ah, bello, già scritti. Ok. E come cazzo faccio a leggerli, mo? Ah, ok. Informazioni vittima più riassunto reato. Beh, non posso leggere. E come faccio ad entrare? References 05 R61 889. R618. Questo? There. No, sono stupido. I found a summary of everything. Wow, this is a real detective novel. Brown's quite the wordsmith. He's not a writer, Tyler. Oh no, la musichetta mi ha fatto cagare sotto. Però un'arma da fuoco e poi ho coltellato un paio di fuoco. Insieme della vittima caduta nel lago, gente che non riesce a redatto il rapporto. Ok. Rapporto proprio combinate, oggetto 1, quantità 1, articolo fucile. Vabbè. No, so stronzo. Altra pagina devo leggere. No, do cazzo, vai. Oh. E che cazzo devo fare? E c'è qualcos'altro che sempre R618 forse, devo cercare. L'R18. Boh, premiamo a cazzo. There might be other references on the computer. Ah. Fidirò e di Brown. Questo non l'ho visto. Archivio 0501com. Okay, I need to check out 0501 COMEBR. 0501. Eccolo là. Okay, here it is. What the hell? Brown reported Mary Ann to Child Services. Perfetto. I'm looking at a fax receipt with Brown's name on it. Sent to the Office of Child Services with the subject Ronan family. Ah. Da uccidere i figli così non li riportassero via. Just keep looking. Ma manca solo... Cosa? He's coming up the stairs. E What quindi? do? What do I do? Fermalo. Stall him. No shit, Sherlock. Portalo nel suo ufficio. Tell him you need to talk in his office. Got something. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan Beh, dai, veloce. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see.
additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... Vabbè, sì, va. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. Archivio 2014-2014. 2014-20-34. Reference is 2014-203-411. No, that's not it. Nope. You finding anything? Just give me a minute. It's a mess in here. Come on, we need to hurry. Frate dammi. Momento. Che ansia. Nothing helpful. E posa sta merda allora, veloce. Subito sull'altro. Oh. There might be other references on the computer. Mannaggia la puttanella, mannaggia. Servizio minori. No. Incidente. Incidente no. Sam. Ok. 2014 20 14 96. I need to check out 2014 201 496. 2014 96. Questo. Te l'avevo detto, io via prima sto stronzo. Not helpful at all. Vabbè, se volete guardavo fermate, raga. Poi c'ho l'ansia a 1000. Non so se devo fare a tempo. Ancora nel computer devo andare. There was something about complaints, right? Look for that. Servizio minori, Sam, Eddie. Già l'ho visto. Missione ospedale. 05 R68 varia. Reference is 05 R68 MISC. Okay, here it is. 3 ore. Che ansia. Huh. Why is that here? Emozione cerebrale, descrizione di sintomi, pressione del cranio, mal di testa, perdita di coscienza, nausea e confusione. Io, 9 pazienti del dottore legale testa vecchi, con la presente sono la clinica, la responsabile di seguire il paziente come da termini del presente accordo di esonero. Ho letto e compreso il presente modo di dimissione dell'ospedale. Allora è vero, tessa non sta dicendo proprio tutto. A sta stronza. E quindi era stata giudicata inferma mentalmente, forse perciò aveva chiamato i servizi sociali, il carissimo Eddie. There was something about complaints, right? Look for that. Troppi documenti. Here. Bingo. 2015 46. I need to check out 2005 201 546. Cioè, li sto guardando tutti praticamente. Dove cazzo sta, scusa? 2015 46 ho detto. 2014 14. Oh, fossi stupido. Ne devo aprire questo. Nope. Puttane mamme. Not this one either. No, that's not it. Vengono tutti a cazzo perché... 2005 201 546.
Bro, non c'è cazzo qua, che vedo a me? There was something about complaints. Complaints, non c'ho capito. Denuncia, Tessa, forse. Got something. Here. Un'altra volta. 2015-2046, non c'è. There was something about complaints, right? Look for that. Orco 2. 05 R6 27. Okay, I need to check out 2005 201. 2005 era. Sono stupido. Not this one either. Here we go. Ho visto 2015-2015, invece no, F per me. Wait, what the hell? Tessa accused her of child neglect. Cazzo, vedi che Tessa è un'infame? Taccheggio. Ha rubato nel negozio di Tessa, forse. Che fai, la denunci? Vabbè, forse è la recidiva. I need to get moving. Lo so, bro. Un momento. There might be other references on the computer. Abbiamo visto Orco 2. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Ci ho messo troppo, veramente? Get out. Uncle, we didn't mean I'm to. not gonna repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it. Mi arresta? Hey! Get off me! Rather spend the night here? Come on! I said don't fucking touch me! Go on. And consider yourselves lucky you're family. Parliamo in privato, eh. Facciamo casino. You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa? Peccato. Non sono riuscito ad aprire tutto. Solo che il 2015 mi ha fatto perdere un po' di tempo. You're right. We need to talk. Dai, ma. È andata meglio del previsto, guarda. The winter before your mother's death was hard. Delos Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Allora, giustamente, non Even c'aveva if soldi. locals had found time to help her. I'm not sure your mother would have accepted. You're saying Tessa reported her mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. Right. I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. Diciamo che l'ha leggermente pugnalata dalle spalle. That snake? Pretending to care? To be her friend? Just to stab her in the back when she was down? Tessa helped out your family for years. I'm convinced her concern was real. Of course you would. Just following the law then. Right. Perché io Is that why fascicolo you tu came over allora? that day before she died? You felt shitty, didn't you? That's why you broke procedure? I had to warn her that it was happening and that it wasn't looking good. An assessment worker had been assigned and started doing background checks. What else was I supposed to do? I thought always telling each other the truth
was our number one Infatti, need. almeno. Still is, little Grazie. moose. E Yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. boh. Sembra un po' cazzate, eh. Però sembra anche abbastanza corretto, non lo so. Così, Just like that, huh? Diciamo gli stronzi, ma Must un be po' nice to meno. have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best. And I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. Boh, dai, gli crediamo. Magari col tempo. I'm open to getting there. But it's gonna take some time before we're a big, happy family. I respect that. It's hard work rebuilding trust. But you've got a place here whenever you need it. Solamente. Meno male non l'abbiamo buttato al cesso l'anello, allora cosa carina. No. Good, direi di no. Ah, ora gli avrei fatto una scenata pure per il fatto che non l'ha fatta entrare nel coso dove voleva entrare lei, scusami. No rest for the wicked, huh? Oh yeah. I'm as wicked as it gets. See you Vero. both later. Tyler, what's up? So, I saw the invoice from Fireweed. When you were going through my stuff? Right. We don't have to talk about it. Actually, no. I'm not gonna let you tough guy your way out of this. You didn't have to do that, but you did. And going to Fireweed was everything. Top. So, thank you. Okay? Okay, Tyler. You're welcome. Ci scusiamo già. Non lo so. No, ci vediamo in giro, presto per chiedere scusa. Well, see you around then? You know where to find me. È ancora presto per dire scusa. Well, that went better than I was afraid it would. Posso andare di nuovo nell'archivio, no? Sì, per sfizi. Peccato. Se noi ci siamo persi un pezzetto di prove importanti. Yeah. Chin up, stand tall. Atta girl. I could use a beer. It's noon. Which means that by the time I drink one, it'll be afternoon. I can't be expected to enjoy my pulled pork sandwich without a cold one. Are we still on for lunch tomorrow? Yeah, sure. I'll text you. Parliamo un altro po' con cosa qua. Con Denise. Ma quelli sono levati dal cazzo. You two on your way out? Yeah, we've got stuff to do. You ready, Allison? Yep. Let's roll on. Well, don't be a stranger, Tyler. Sure. See you around. See you later. Sì, c'è un po' di interesse, dai. Posso andare al PC qua? No, ok. Quello mi sta antipatico. You kids be careful out there, yeah? Ah, ok, no. Mo mi sta già più simpatico. Che si è preoccupato. E quindi mo? Allison. What? Che cazzo vuoi? Cioè, stavo tutta calma, mo, all'improvviso inizia You a feel like correre. shit. How can you tell? Because I feel like shit. What are we gonna do about Tessa?
Parla con te, Samo. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa. Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Infatti. Really? Chief Brown, is it true? Is she... Oh my God. Children, Tessa. Tessa, you need to leave. No, mi sa che vi amava veramente allora. Come on, kids. Everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now. Oh, God. Oh, God. Però a parlare con Tessa per forza. Almeno delle scuse. Per quanto forse comunque voleva fare il meglio per loro, però vabbè. Tessa's gotta be around somewhere. I think I'm hearing something. Well, at least we know the entire world didn't vanish. Si è impiccata Tessa. No, vabbè, scherzi, cioè, spero di no. But given who is here, we can't count out the rapture quite yet. I need to take a breather. I'm gonna do a bit of shopping. You look for Tessa, okay? Bene. On it. I stopped to take a leak. Just as I was finishing up, what do I see? A big old bull moose staring me down. So... Hey, guys. I hope I'm not interrupting. Not at all. Oh, hey! Ah, questo è il tizio Tyler, del... from the boat, infatti, right? della barca. Huh. We keep bumping into each other, don't we? What were La you guys faccia di talking merda about? c'ha questo. I don't think you'd be interested. Sto storto. You two just can't stay away, huh? Unfortunately. We're looking for Tessa again. She took off about half an hour ago. Per dove? Sorry. Do you know if she'll be back soon? I don't know if she's even coming back. Mio No Dio. one tells me anything. Ah, ok. How about Tom? He busy? He's been in the office all morning, so who knows? But it's Tom, so it's probably safe to interrupt him. Ma parliamo con sto rincoglionito qua. Che non mi sta affatto simpatico, però. Boh. Non mi piace dirgli troppe informazioni. Just the essentials. Well, don't let me stop you. Have a nice day, sir. I thought you were working at the diner today. No, I switched shifts because I wanted to get some sleep. Non so, non mi piace dargli informazioni, quindi sarò sempre vago con lui. Anche se lo stiamo vedendo un po' troppo, quindi potrebbe addirittura essere importante per la storia. Non lo so. What do you mean? We've got enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we figure out our next move. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Harold, I have to go. Bravo. We can pick this up at the meeting. I should be on my way over soon. Hello, Tyler. Can I help you? Sì. Lo faccio parlare con te in maniera decente. Ah, mo posso parlare. Hey, I hope this isn't a bad time, but Ma c'ho la is bandiera Tessa italiana. around today? Giustamente cognome She had to vecchi. step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. We were over at the police station and we took a look at Marianne's case file. Okay. Perché Tessa era alla stazione? Facciamo così vaghi. Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two. Mm. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? I can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Diciamolo, va. Tessa reported Marianne to social services.
Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, now, I'm not sure. Infatti sì. Like that would have come Oh, up. buongiorno, And I sai didn't wanna che rub salt mia in moglie it. ha denunciato tua madre? Sì, a How caso. about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I Lei si try tira to stay fuori. out of other people's affairs. Sì, io chiedo di nuovo. Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you too. Ah, no, ok, ripete la stessa Make sure roba. you were okay. Speravo in una When cosa she diversa. heard what happened, she was a mess. How Vabbè, sì, exactly dai, did she hear basta. about it so fast? Sì, sì, You perché si remember possono who skippare i called dialoghi, però. You know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew Va 5 bene. minutes after Brown was on his Va way bene, out. grazie, ciao. Okay. Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. Se noi abbiamo bisogno della verità per guarire. Well, if we want to get past the limits of trust, we all need to face what happened, which means being completely honest about it. We all want to find peace, kids. It's just harder for some people to talk about the past. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Hey, Yes? you said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Yep. I'll be on my way in a minute. So, kids, was there anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who her father might have Infatti, been? cioè. I'm not exactly Vabbè, a no, rumormonger. Io non ho Your capito mother se was close to a lo few zio men, but whether they were Eddie your è realmente father, lo zio. Boh. couldn't say. But look, oh, gosh. I'm sorry. I really have to go. Michael, could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, sure thing, boss man. See you later. Boss man. Sì, a maniche corte. You two want to help a brother out, Figlio spend the dell'Alaska. afternoon here working for free? Why not? We came here to talk to Tessa, and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh. Quindi Hey, tell non you voleva what. dirlo. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together? I've been meaning to pay my uncle a visit. Can't we just wait for her to come back here? I'm not really excited about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the storage room. Tyler, Se la join me when mezza you're è done. meglio. Sure thing. Just give me a sec. Ma se noi dobbiamo andare. Where'd that question about our father come from? Ciao, da 2 gameplay ce l'ho io. I've just been thinking about who he might be. And if he knows anything that could help us figure this shit out. Why? He wasn't a part of our lives. Besides, Marianne always said we never had a father. Well, her name might have been Mary, but I don't think she was a likely candidate for Immaculate Conception. Hey, so you look less than thrilled with the plan. Yeah, like I said, I am not stoked to be going to the cemetery. No, dobbiamo andare. I know, Altro che non but dovremmo. I'll be there too. And Michael. I'm not sure I want to drag him into this. Hey, he offered. He wants to be there for you. For me, huh? Well, we need to get the store closed, so go give him a hand. Ok, andiamo a dare una mano al bro, che già non ricordo il suo nome. Alright, I already counted there, but I just need you to double check a few things. It's not complicated. I've got this in the bag. Oh yeah? Because you're just that good, huh?
Vabbè, facciamo finta che è difficile il suo I'm lavoro. clowning. I don't even know where to begin. What do I do? Yeah, let's start with an easy one. All right. Go to the back of the room and tell me how many cans of Molto Bene brand tomato sauce Molto we have bene. left. Aye, aye. No, that's not what Michael wanted. Vabbè, se per questo è neanche quello. Ok, no. Quante cose molto bene devo cercare, ok? Minchia è sta cosa. Brutalaghi è questo. I wonder what's in that box. Infatti. La grip Cheddar dip? soda. Yuck. Cheddar My fuso. sister loves that shit. She eats it straight out of the jar. Oh, God. Questo? Molto bene, eccolo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hold on. Let me count this. There's 14 cans of Molto Bene tomato sauce. Molto Okay. bene. Sounds about right. Man, I'm so good at this. Ah, That contava la was roba. easy. I need you Cazzo to count ci the bottles of bleach for me. On it. Candeggina. I wonder what's in that box. Candeggina l'abbiamo vista prima? O forse no? Questa è pittura. Questa è roba da bere comunque, caffè, quindi c'entra un cazzo. La candeggina sta là. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. No, non penso di dover contare pure quei clean là a fianco, no, perché bleach e candeggina. 6. 6? All right. Not bad, Tyler. Not bad. Careful. They might give me your job. Oh, you can have it. What's next? Come here and help me with this. Che cosa? Ti aiuta a portare qualche scatola. What's up? I need your opinion on this masterpiece. Is that supposed to be me? Yeah, come on. Look at the hair. Nailed it, right? Un po' ci assomiglia. Che bellezza. Honestly, it's beautiful. Hey, don't make fun of me. I'm not. Oh, maybe a little bit, but I So- like it. For real. Well, it helps to have a good model. So, this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? Ci ho I'm a contato tutto. multitasker. No. Hey, multitasker? I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir? What? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game today. Vabbè. Alright, anything else you wanted me to check? Yep, one last thing, and then we should be free from this purgatory. Hit me. Can you count how many plushies we have in that box over there? Okay. Qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perché no, questi sono più sopra. 9, 10, 11. So, you've got about 11 left in that box. Did I get it wrong? Che non c'è più. Michael? C'è il cazzo matto là. Ouch, Porco what the due. fuck? Hey, sorry. Ma tua madre, It hai was fatto just cagato too tutto. tempting. Lesson number 1 in the ancient art of inventory. Never let your guard down. You have no idea what you just started. First one with 3 confirmed hits wins. Cool? Che cazzo devo fare? Ah, Gotcha. ok. Un metodo un po' brutto, però. No, perché mi ha fatto sparare, scusa. Oh, come on. Is that all you got, Ronan?
Facciamo finta. I suck at this. I'd crush you if we were fishing, though. We'll have to go out to the buzzard hole. Sì, alzati, merda. Boom. Boom. Adesso non spara mai, scusatemi. One more hit and you're out. Prepare to feel my wrath. God, you're corny. So, is this a typical workday for you? Nah, I usually don't have such good-looking company back here. Sono attraente, eh? Oh, so I'm good-looking company, huh? Yeah, well, don't let it get to your Che head. cazzo I'm still stai? destroying Sto you. camper di merda. Ma va, pezzo di merda, esci. Che palle, guarda come campera. Sto bastardo. Damn, overshot it. Vabbè, cambiamo cover di nuovo. Tutto. Ho vinto, basta. Finirà mai questa cosa, scusa. C'è un po' di amore anche contro di lui. Madonna. Faccia Man, you're proprio. good. I told you not to doubt the golden arm. Well, we'll never make that mistake again. Okay. I'll need to finish this inventory thing real quick. Your sister's probably done already. Here. Let's hit the bitch's grotto. The what? Fancy name for the couch where Allison and I sit during breaks. Ah, alright, cool. Let me see what you've done with the place. Beh, una caccata sta. Is that a picture of a priest with little hearts? Yeah. That's the hot priest who hosts Bible study with Tessa. For the record, that was Allison's doing. She had a crush on him for ages. But he is very Vabbè, bro, mi sa, Michael, Shit. mi sa che ti piace un po', eh. I remember him from when we were kids. That's Father Batista. Lezionabile, Yeah. eh? He's got that silver fox thing going on now, see? Yeah, yep, I see it. Is that the mangy muskrat? Ok. Apri. Così, una birretta, qualcosa. Oh, hey, see that container? That's for you. Huh? It's the trout I caught yesterday at the buzzard hole. Grilled it Cazzo, up with my addirittura. world-renowned marinade. That's actually super thoughtful. Thank you. You sound surprised. No, sorry. I'm just not used to people randomly doing nice things for me. Oh, we'll have to fix that. E che avevo fatto? Avevo via sto coso, lo lasci qua. Cioè, per quello che ne sappiamo può essere pure vuoto. Vabbè, Yikes, that's unsettling. abbastanza. Mi sa che ci sta a lanciarli in giro. Ma quindi Tyler transgender ma attirato dagli uomini? Che devo fare? Andiamo. Is this Chief Brown? Yeah. Are Cazzo. you guys related or? Nah, but same clan. So what's your take on him? He's a pretty alright guy, all things considered. All things considered? Sembra molto più with him vecchio being di a cop and Michael. all, I mean, it's good to see Sta someone proprio from the sembrano clan getting uguali, shit dai, done. dai. And he really cares about the community. We need someone like him on top. And Is this Chief Brown? Which clan? Octopus Clan. Raven Octopus Moody. Clan. Huh. Badass. So, you close with everybody in the clan? Yeah, we're pretty tight knit. I mean, we're all kind of spread out, so I don't know everyone that well, but they're still family. I was really close to my Uncle William until he passed. He's the one whose grave I want to visit. Oh, yeah. Of course. So, you think Tom's got the chops to be the Ma è mayor caldo. of Delos Crossing? Sto morendo. I don't know. The guy's sweet and not entirely incompetent, but it doesn't really matter. Vote for him's a vote for Tessa. She'd be the one running the show. Cosa mi dici la politica di Tom? Tessa non ti piace? Vai, andiamo più So I take it you're not Tessa's biggest sul fan? gossip Yeah, pesante. you know, every time I put up flyers for queer events, she accidentally covers them. Ah, No way. deve you essere super ever confronted religiosa, her about figurati se Nah. rispetta I just keep my head down and count the days until l'amore altrui.
That has to be rough. It is. But out here, just surviving is a form of protest. Cosa mi dici della politica di Tom? What do you think about Tom's policy ideas? He's got a few surprisingly bold stances. Yeah, like his gun regulations. I gotta admit, I'm pretty impressed he's pushing for that out here. Exactly, but I'm not totally sure how I feel about that, though, to be honest. Really? Really. Historically speaking, the government taking weapons away from my people has not gone well for us. Oh, yeah. I never thought about it that way. Il tipo di capo è Tom e ci andiamo a fanculo. So is he a cool boss? Cool? I'm pretty sure that's not a word anyone has ever used to describe Milquetoast Tom. But he's alright. I mean, not the worst boss I've ever had. D'accordo, vai, basta. Alright. I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronin. You mean the OG Ronin? I was born first, you know. Is that so? Thought Allison said she was. Well, our mother never actually told us, but it was me. So, why is it so weird to meet me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told me everything about you. The fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, it's fine. She asked me first. Yeah, figures. That lady is thorough and she loves you like crazy. I know. So, yeah, you were probably the first person to know about it other than Allison. Un po' di tensione sessuale. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Anche se tu sei tanto male. Stai simpatico, bro. But you're not too bad yourself. I try not to be. Especially around guys I'm trying to impress. So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juneau with us. I know. I've got a community there. Could be yours too. Fitting in. There's a concept. You have no idea how life-saving a chosen family can be. They pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you. Hey, can I ask you a question? Of course. Shoot. Why do you care so much if I move to Juneau? Like I said, I want to get to know you. Because I'm just that Anche un po' meglio le conosci. Honestly, yeah. You might be one of a kind, Tyler Ronan. Vai, anche tu sei formidabile. Well, golly gee, Michael. I think you're swell too. You're the cat's pajamas. Shut up. I've got way better compliments than that. But I can't open with my best, right? It's cool. So, I'll get more of those if I get to know you better? For sure. If that's something you'd be interested in. I might be. Yeah. Oh, hey. I've been standing at that counter for an hour waiting for you two dum-dums to come back. Are you guys ready to go? Ah, ok, pensavo fosse veramente incazzato. We've done about as much damage as we can back here. Yeah. Let's go. Here we are. Sembra un po' seccata del loro, continuo a parlare. No, forse è leggermente seccata perché non vuole andare al cimitero, forse è più quello. Thanks for letting me hitch a ride over. No problem. You sure we can't drive you back? Nah, you're like stretching my legs. It isn't far. And anyway, can't put the wind in a bottle. All right. Tessa should be at her parents' grave, not far from the entrance. Sta da 4 ore sta al Look for cimitero a big adesso. crooked tree. You can't miss it. I'm gonna go check in with my uncle. Good luck. For real. Siamo a Allison adesso? No, ok. You look pretty spooked. I've never been a big fan of cemeteries. Especially after, you know. I promise after this we can chill at the house. Cool? Oh.
Così dobbiamo camminare a 3 km di distanza. Albero storto. Do you ever come back? Shh, keep it down. Better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Probably just a mirror neuron thing. Oh, what? Monkey see, monkey do. Yeah. Pensavo ci fosse un ricordo. Anyway, have you been back here at all? Since the funeral? No. I've never had a reason to. Thankfully. Building a house right next to the cemetery. Vabbè, mica è Hard vicinissimo. to think of a worse idea than that. Well, look at Michael. Some people actually go to cemeteries willingly. People with... Well, here's the crooked tree, but no Tessa. People Let's with? check around for her parents' grave. Just to make sure this is the right spot. You think it's possible Michael remembered it? Not this one. Penso quello con i fiori freschi, direi. Your Lies. Baker. Robin Baker. Guess again. Beh, penso sia quella col vaso blu, sì, c'era, cioè, non è... Look, there's Michael. De Leon. That's the one. Don't tell me we missed her. Addirittura. Hello, Mr. Eagle. Che c'è? It's time. Che mica si è ricordato. Qua. You really have to go, Eddie? You can hold my hand if you want. I can walk fine on my own. It'll be quick, okay? Then we'll get something to eat. Sti ricordi mi sanno tanto di... I barely remember it. That's probably for the best. I don't think either of us are exactly eager to relive what went on behind that gate. So, I know I said we didn't have to visit her grave. But it feels like the right thing to do. Yeah, direi. exactly. Wait, is this the one we called Big Crookedy? The exact one. Why didn't we call it Gnarl's Branching? Total missed opportunity. Because we weren't hip to basketball back then? Or CeeLo Green? Damn. I remember it going all the way up to the clouds. Everything does when you're 4 feet tall. Stavo dicendo, questi ricordi sembrano tanto quando, non so se avete mai visto o giocato Everybody's Gone to the Rapture. Ma mi fai cagare sotto, sta stronza. Quello è praticamente un walking simulator dove vai 3 all'ora, la città è gigantesca, però ci sono tutti questi ricordi che ti fanno ricostruire la storia, molto carino. Ben Correra. Sto camminando su una tomba praticamente. In loving memory of Dustin Lewis. Lewis. Che cazzo si dice? Lost in the chaos of history. What's that mean? Not sure. But Michael should know. Salazar. Vabbè, a parte guardare ogni cazzo di tomba, do not step on graves, perfetto. Appena passato su 40. Ah, Last year. vabbè, sì, andiamo da Michael, no? He's still feeling it. A meno che... No, forse di qua c'è Tessa. Do you want some company? Come on over. Make yourselves comfortable. So, how are Is this a bad time? with you? Never. Don't mind me. I'm not really here. Hey, I get to see your ugly mug almost every day. You're old news, lady. You wound me. Deeply. So, can I help you guys out somehow? Come era tuo zio. So what was your uncle like? Oh boy. Where do I start? You know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? The one that types like a T-Rex and never leaves his recliner? I think I'm getting the picture.
Not yet you aren't. As grumpy as he was, they didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't approve. Not many of those out there. Sotto. You and your uncle were really close, huh? Definitely. I could push his buttons without even trying. My family's old school Tlingit. Spent more time with my uncle than my dad. He was the first person to test out all my new recipes. Even before Allison. Guess I should thank Uncle William for saving me from a muffin top. Mi offriva la degustazione, If you ormai need a stiamo new taste flirtando tester, completamente. sign me up. As if you had a choice. I plan to hit you both up for feedback my whole way through school. I'm in. As long as there's nothing as adventurous as that Tlingit-style salmon with pepper and saffron. No, I'm promising that. Fortune favors the bold, goes double for food. Però sì, questo post. Chiediamo un po' tutto, vediamo se c'è Hey, qualche can cosa I ask you interessante. something about this place? Shoot. Scusate. What's the story behind the Tlingit Memorial? May the memory of our dearly departed never be lost in the chaos of history. That was Uncle William. Lost in the chaos of history? Well, let's say you wanted room for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy. You just dug up our ancestors. That shit happened a lot. God, assholes. Yeah. And I mean, it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. No. What's Mo the gliel'ho story chiesto. behind the No. Tlingit Memorial? May the No. memory of our dearly Perché departed sbaglio a premere? never be lost in Poi the devo chaos riascoltare le cose, durano of 8 ore e history. mezza. That was Uncle William. Lost in the chaos of history? Basta. Well, let's say you wanted room Basta. for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy. You just dug up our ancestors. That shit happened a lot. God, assholes. Yeah. And I mean, it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. Basta, smettete di infastidirti, andiamo via. I'll stop bugging you now. Well, I'm here if you're ever curious. Spero non si senta il ventilatore, perché veramente sto morendo di caldo. Talk to you Devo later. assolutamente You bet. accenderlo. Andiamo via, andiamo alla tomba dello zio. So, how are you, holding up? Everything's such a mess. I thought we'd almost be done packing by now. I'm so ready to put this place behind us. At least Mr. Hollywood Handsome over there is good company. Funny how you never mentioned what your brother looked like before he got into town. Oh, I just thought I'd surprise you. Devo andare, Alison? Guardare altre 8 ore e mezza. She's always been jealous because I got the looks. Yeah, but I got the brains. So, Oh man, you two are such a pair. Vabbè, dai, andiamo. Andiamo a trovare Tessa. Anyway, girl, I know you're in it right now, but try not to let it get to you. Juna's gonna seem real boring after all this, huh? boring sounds so good right now. Binging terrible shows. Do you remember where she is? No. And for what it's Bene. worth, I remember staring at the water during the funeral. Bella sta zona, mi sa tanto di collezionabile. Yeah, that's where I went when I ran off. No, non posso passare dietro. Vabbè, niente, F, non c'è nessun collezionabile. Che alberello è questo? Un altro intagliato. You think Snowball still lives in there? Snowy owls only tend to live about 10 years. Rest in peace, Snowball. Povero. E Marianne? Carol Brown. Che è il padre Marianne. No, aspetta. Man, I forgot how hard Marianne took it when Eddie's mom died. La madre di Eddie, Carol, giustamente. Yeah. She lost one of her only friends. She
always saying how she never would have found a place in Delos Crossing without Carol. Sei la madre di Her Eddie. death kicked off Marianne's, you know. It definitely didn't help, but no. It was years later. La madre di Eddie significa che sto zio Eddie non è lo zio da parte di madre, ma forse da parte del padre. Oppure, se ripetiamo, è il padre, quindi era la suocera, Carol. Vediamo, non lo so, scopriremo. This is it. Right? Yeah. Allison. I miss her. Mi manca. Is that her? What the hell was going on with you? What broke? Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. Piccolini. Hai visto, Scusa se non ho letto il messaggio, ero un attimo preso dalla cosa. Non so se l'ho letto in ritardo. Una delle best maglie che ho. Tessa? Minchia, è comparsa all'improvviso. Kids, I wasn't expecting to see. What are you doing here? Che What stiamo are you facendo? doing here? Feeling a little guilty, maybe? Vabbè, credo sia quasi finito il capitolo 2. When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day... We were going to end up dead? Look, I'm sorry I didn't tell you the whole story back in the store, but I didn't want you to... Enough with the excuses. What the hell happened to her? Why'd you turn your back on us? Your mom was always just barely getting by. And over the years, she burned a lot of goodwill. It got so bad, no one was willing to hire her. And the stress of that, well, it took its toll. I tried to help, but she pushed me away. She pushed us all away. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us, until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she just settled down with someone instead of running around with married men, well, just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Oh God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Tessa. Un po' difficile. All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry, kids. Quindi stavano assieme. Hai fatto quello che potevi, non dovevi. Avresti potuto fare di meglio, forse sì, più adatto. I get that Marianne wouldn't let you help her. But there had to be a better way to deal with it. Especially if she was having some kind of crisis. Yes, you're right. There were
other things I could have done. Better things. I know I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. I have to know something first. Are you good with who I am? I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. I prayed for guidance, and seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. Vabbè, data sembra una risposta da religiosa, però. Thank you. Tessa, Anche I lei sta know the last couple of provando. days have been heated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler? Sì, perdoniamo, mi dispiace. I'm done losing people. And if we can't let people grow, then what the hell kind of chance do we have? Thank you. Both of you. Kids, I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. Lunch is on me. There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Come on. Ma cioè, ok. Sembra That che was stia something, finendo huh? tutto così nel Yeah, it capitolo was. 2. I had Capitolo pretty 3 much che cazzo given up fate on vedere? her, but I guess sometimes people change. I know. I feel like a total ass right now. I bet Tessa's thinking the same thing. Yep. Things are gonna be real awkward my first day back in the office. Oh, I'm sure you'll both manage to never talk about today. Exactly. Awkward as hell. No, qui. Devi sederci, che volevo dire. Cioè, capitolo 3 che possiamo approfondire. La storia di Sam con la mamma, cioè, sembra un po' poca roba rimasta da vedere. Not a bad view, right? Yeah. I get now why they put cemeteries in nice spots. Takes a little bit of the sting off. Listen, I know this has been hard. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but there was no one really there for me like that, you know? You're the only one. Hey. Brothers and sisters. Right. But it's been way more brothers than sisters lately, which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait, are you still blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just... Ok, quindi si ricorda I stole your che life, l'ha Tyler. uccisa lei, ok. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef. And what am I doing? Nothing. Nothing. You've been working on that accounting degree, and your art's good. Really good. Stop putting yourself down. As soon as we figure this shit out, we're gonna sell the house, and you're gonna go to Juneau. You're gonna kick ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy. But we always pull through, right? Yeah. You're right. Hey. Wherever Ranger Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. And anyway, it's not gonna be for a while. We've got time. Oh yeah, of course. We do. So I guess we know the story now, huh? Esatto. Marianne was done with Delos, and Delos was done with her. Cioè, che cazzo è rimasto da far vedere nel Maybe capitolo she 3? was too proud, but
She worked so hard for so L'unica long. cosa era and when depressa, she perciò reached l'ha the end cercato of di her rope, uccidere. Boh. no one was there to help her. Not even Tessa or Eddie. And Diciamo when che she heard social services was ne coming, parlo dopo. she Credo voleva portarvi nella tomba, infatti mi sembra un po' esagerato. Forse qualcosa veramente manca ancora. Esatto. Still feels like there's something missing. Meno male. Right? La cosa che manca è il rapporto con Sam, Eddie chi è You're never gonna veramente understand what was going through her mind. e I'll perché bet even era a she quel didn't. punto. It's probably always gonna feel that way. Ma arriva il cacciatore matto da dietro, no? No, raga, mi sa che è finito. O no? Si doveva passare al locale di Tessa o vedere ancora qualcosa. I'm gonna fall asleep Perché the fine second I capitolo hit 1, the inizio couch. capitolo 2 abbiamo visto il Better cacciatore rally. matto We still have materializzarsi. to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. Eccolo. Uscito. Allison. Cazzo è? I'll get the fire extinguisher. Che ha preso fuoco i fusibili là, le cose. Porco due. Fatto cacà sotto. Chi cazzo è? Tyler, are you all right? Allison, barn. Stay there. I got it. Ok, allora c'è ancora qualcosa da scoprire, quindi lo prego. Ma chi cazzo è sto tizio? Come è entrato più che altro? What happened? There was a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and he was all in black. Why would someone try to burn down our barn? Il messaggio? I don't know. But I'm going to find out. So, did Eddie teach you how to put out a fire? Nope. I taught myself. Oh. Cazzo mi I might have Did found he something. really have to smash everything? He went looking under the rug? Vedi, c'è rotto qua. This gas can was already here this morning. He didn't bring it with him. Asshole even dumped the drawers. Collezionabile. At least you were spared. Spero ci sia una linea di Really dialogo turned this anche place upside down. collezionabile. Ok, dobbiamo guardare qua nel pavimento. Poco da fa. Stava cercando Is qualcosa. that a box under the barn? Yeah, what the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where could we possibly find a tool to do that? Huh. These planks look newer than the rest. That corner used to Fuck. be all dirt for chickens. She was always saying how she was gonna make this place a real homestead. Little house on the tundra. Is that a box under the Questo ce barn? l'abbiamo detto. Yeah, what the hell? I think this is where the fire started. Guarda. Well, at least he left us the junk. Il catorcio è rimasto, ok? E che serve? Un piede di porco serve. Eccolo qua. GG. Guess we know how he made the hole.
step back. I'll be fine. Boom, un pezzo di legno nell'occhio. Che è il legno più resistente del mondo. Come cazzo l'ha cacciata fuori? Che l'ha alzato a stento mezzasse. Che è qualcosa con gli illuminati. Well, Che cazzo è? I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne, let's open it. E finisce così. Ah, no, ok. What's that there? Some kind of carving. Not sure what it is, though. Andiamo al libro dei Goblin. Vabbè, penso che queste storie me le leggerò da solo. Dove sei? Vedete se c'è una storia con l'occhio o come simbolo su. Eccolo là. Infatti ho detto, ehi, proprio qua. E leggiamoci st'altra storia, va? Quanto cazzo dura quest'altra? Madonna di Dio. I goblin ottengono la voce. C'era una volta in una foresta molto grande, molto antica, una coppia di goblin furbacchioni che spiava la guardiana dei segreti. Mentre andava in giro a carpire i segreti che gli animali della foresta le vendevano. Il primo goblin si chiese come ottiene i segreti dalla gente, credi che apra le loro teste. Il secondo replicò scopriamolo. Così i goblin osservarono la guardiana dei segreti. A osservarlo finché non le si avvicinò all'alce vigorosa, che abbassò la testa e disse: è colpa mia, ho scelto il sentiero più sconnesso. Di dimenticare l'accaduto. La guardiana dei segreti guardò l'alce vigorosa negli occhi e annuì. Anche se i goblin non potevano sentire niente, sapevano che stava parlando con l'alce. Perché la guardiana dei segreti parla alla mente delle persone grazie al dono della voce? Ah no, perché la guardiana... perché la guardiana... avete capito? Dopo qualche minuto l'alce vigorosa batté le palpebre e disse: mi sento più leggero, ti ho appena dato qualcosa? Chiese la guardiana dei segreti, mentre lei gli consegnava una moneta. L'alce vigorosa annuì e si incamminò lungo il sentiero. Poi notò i goblin che si nascondevano nei boschi e strizzò gli occhi, perché sapeva che erano sempre pronti a combinare qualche malefatto. I due goblin fischiettarono in maniera innocente e l'alce dovette proseguire perché non stavano facendo niente che fosse palesemente sbagliato. Uno dei goblin disse: devo sapere di che segreto si tratta, andiamo a comprarlo. Così i goblin si avvicinarono alla guardiana dei segreti prima che potesse mettere via il segreto dell'alce e le dissero: vorremmo comprare il segreto dell'alce. Cosa avete da scambiare? Chiese la guardiana, riempiendo le loro menti con la sua voce. I goblin le mostrarono una spazzola col manico d'argento che avevano rubato alla principessa. La guardiana dei segreti annui. Ed ecco come i goblin scoprirono che la compagnia dell'alce era morta, dopo essere inciampata e caduta in un dirupo. Dopo che la guardiana dei segreti se ne fu andata, il primo goblin disse: voglio saperne di più. Così la seguirono nella speranza di scoprire dove nascondersi i suoi segreti. Arrivarono fino al picco di un promontorio, dove la videro riporre il resto dei segreti raccolti nel corso della giornata in una nuvola. Quando la guardiana dei segreti se ne andò, si arrampicarono su un abete molto alto, la cui cima scompariva nel cielo nebbioso. Come misero le mani tra le nuvole, le loro teste si riempirono di ricordi. Ritrassero quindi le mani di scatto come se le avessero infilate in una pentola d'acqua bollente. Le lacrime iniziarono a rigare i loro volti, ed ecco come la guardiana dei segreti li trovò che piangevano in cima a un albero. Avete rubato i miei segreti, ridatemeli, disse furiosa la guardiana dei segreti. I goblin furbacchioni smisero di piangere, perché videro che c'era un'opportunità. Così chiesero: cosa ci darai in cambio? La guardiana rispose: vi darò la spazzola a manico d'argento. Uno dei goblin allora disse: per tutti questi segreti? Dovrai darci molto di più. E la guardiana rispose: cosa ne dite se condivissi con voi il mio dono della voce? I goblin erano contentissimi, va bene. La guardiana dei segreti allora condivise il suo dono con i goblin, che scoprirono subito di poter sentire ognuno i pensieri dell'altro. Ma sta storia l'hanno scritta cioè, due fratelli, le due sorelle. Perché il fatto della voce la sanno solo loro, cioè lo sapevano solo loro, non penso che quella mamma. I goblin furbacchioni che riconsegnarono i segreti che avevano rubato e ritornarono di corsa alla grande casa di legno. A meno che l'hanno scritto la mamma, in realtà sapeva tutto. Laggiù trovarono la principessa e preparava da mangiare, cercando di entrare nella sua mente, ma non ci riuscirono. Provarono allora a parlarle, usando solo il pensiero, ma lei non poteva sentirli. Quanto pareva, la guardiana dei segreti era stata più furba dei goblin furbacchioni, perché aveva condiviso con loro tanto potere, quanto bastava per usare il dono della voce tra loro, ma non abbastanza da poter parlare con il resto della foresta. Ed ecco che i goblin rubarono il dono della voce alla guardiana dei segreti, ma poterono usarlo solo tra di loro. 3 digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. E quindi dobbiamo... I think we just need to break the lock. No, There must be something in here we can use to get it open. Preferably without destroying the box.
Esatto. Wait, Look, hey. It's the same symbol. Wow. Secret keeper. Well, let's see if we can find any numbers. Allora, ho letto un second, aspetta. Una foresta molto grande, una coppia di goblin, bla bla. La caduta della guardiana dei segreti guardò l'alce, vigorosa negli occhi a noi, anche se i goblin non potevano sentire niente. Una moneta, quindi potrebbe essere uno il primo. Due goblin, quindi due. Vabbè, e dove sta il terzo numero? Se vuoi darmi una mano, sì. Serve una combinazione di numeri, tranquilla, tranquilla. Più che altro stavo leggendo in mente, perciò non stavo parlando, perché l'avevo già letta la storia. E dei numeri ho trovato solo 1 e 2 per mo'. Uno, 2, 1. Dobbiamo leggere la storia e trovare una combinazione di 3 numeri. A me, cioè, proviamo. 1, 2, 1. That wasn't it. 2. Come on. 3. Cioè, un po'. Brilliant ideas? Knowing Marianne. It's probably Ok. connected to the Book of Goblins somehow. Speriamo che sia come The Last of Us, che riesco a sentire quando è il numero giusto. Sembrano tutti a cazzo di cani. I think we just need to No, stai zitta. Allora. Smedia around, gathering up secrets, ok. How, said the first goblin, does she get people's secrets? Do you suppose she peels open the reds? Sono confuso. O sono stupido, o è luna di notte o sonno. Sono tante cose abbastanza plausibili. È colpa mia, certe sensi del piaciuto nesso, vabbè, vuoi dimenticare l'accaduto. La guardiana dei segreti guardò l'alce, vigorosa, negli occhi a noi, anche se i goblin non potevano sentire niente, se ne stava parlando. Dopo qualche minuto l'alce vigorosa sbattì le palpebre. Gli consegnava una moneta, cioè penso che una moneta, un numero 1 penso sia assodato. A meno che una coppia di goblin, allora devo considerare 2 e poi 1. Coppia di goblin sarà 2. Poi dà una moneta e quindi è 1. Vabbè, l'alce se ne va, i goblin nascondono nei boschi. Sapevo di come qualche malefatto, vabbè. I goblin fischiettano tranquillamente e vanno avanti. Uno dei goblin bla bla bla. Bisogna sapere il segreto dell'alce, la guardiana nella mente dice guarda che mi date in cambio, e prendono la spazzola e il manico d'argento. Una spazzola, mo o si intende quindi 2 1 1, mi sembra un po' stupido.
Qua non vedo numeri, non vedo nessun numero. Ma l'ho messo. Ti dici proprio il libro, non la traduzione. Penso faccia parte sempre della storia, non penso sia nascosto tra le pagine. Oh, vediamo un attimo qua tra i disegni. Sì, è tra i disegni, va fanculo, va. Uno là in basso a destra, 3 e dove sta quell'altro? 0, vaffanculo. Take the lock. There must be something in here we can use to get it open. Preferably without destroying the box. La so letta pure 40 volte la storia, sti infami. Per un momento ci avevo pure pensato, ho detto, può essere che sta sui fogli là in mezzo. Però ho detto, perciò ho iniziato a leggere in inglese prima, perché ho detto, può essere che sta in mezzo là. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Cara Marianne, ho bisogno di vederti, so come può sembrare, non voglio che pensi che corrudi tra tutte le nuove arrivate a dello crossing. Sono sempre stato fedele a mia moglie, ma qualcosa è cambiato da quando ti ho incontrata. Ah, ci vuoi sempre tu, non è vero. Sono sempre stato fedele a mia moglie, ma qualcosa è cambiato da quando ti ho incontrata. Quando siamo insieme mi sento come se andassi a 200, ai 200 all'ora. In autostrada con i fari spenti e non vorresti fermarmi mai. Vabbè, questo è Sam. So che non è giusto e che entrambi abbiamo molto da perdere, ma voglio stare ancora con te. Spero che tu provi lo stesso, simbolo del cuore. E se ti ho comprato una così per la prossima volta non vedo l'ora di vedere come ti sta. Oh, che bello. No, perché ho fatto vattene. Ok. Fuck. That's rough. Mi dispiace che tu sia in questa situazione. So che credi di poter essere una brava madre e This guy sono certo tried che to un giorno push lo Marianne sarai. to get an abortion. Ah, Even though she wanted to keep us. e quindi il padre è Sam. Ok. Quindi veramente lo zio, il caro Eddie. Abbiamo fatto i film inutilmente. Comunque so che credi di poter essere una brava madre e sono certo che un giorno lo sarai, ma in questo momento dobbiamo assicurarci di non rovinare 3 vite. Il mio matrimonio è in crisi da un po', ma lei non si merita questo, ma soprattutto mi preoccupo per te. La gente parla e non voglio che tu debba subire una cosa del genere. I soldi scarseggiano, ma farò quello che posso per aiutarti a fare la cosa giusta. Dimmi solo quanto ti serve, Grazie. Ecco l'altro mentiroso. That's GG. everything. What the hell? So, Marianne hid a box under the barn. Box full of letters from our deadbeat dad. He turned the whole place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. You know what it all means, right? Yep. That guy had an affair with Marianne. Ah, beh, He just Sam. tried to torch Ha the detto evidence. prima la He testa. must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here before. Ma siete stronzi, scusate, ma la testa ve l'ha detto che stava. Che aveva una mezza tresca, vostra madre con Sam. Cioè, non è che ci vuole assai. Why are we seeing this? I don't know about you, but I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same diciamo, thing, penso sia but something felt different. I need to see the rest. But you know what happens down there. That's the thing. I'm not sure I do. E fammi vedere qua a terra, dai. Let's go. Some kind of work boot. Maybe fishing boots? Sam, che dici? This is where it tripped. È caduto qua, Tyler. The Mad Hunter. Ah, ha visto il cacciatore matto a destra. Wait.
There was someone here that night? Allora il cacciatore woods? matto era semplicemente No. se... It was just... I saw... Who the hell did I actually see? The Mad Hunter. What? No. That was the Mad Hunter. What? What are you talking about? That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait, he was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died? Maybe? Hold on. Do you feel that? Damn. He ran straight for it. No stops, no turns. He was on a mission. No, al porto non c'è un cazzo di nessuno. Insomma, si è stroppiato, no? Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock. About us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? Che What mo if fa? F, se è quello I can't go ricordo. through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. E va fanculo allora. Just one more time. Facciamo i Please. gentili, dai. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. What if Forse this is colpa the mia. only chance to figure out who our father is? Then we go on living our lives without him, just like we always have. Come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and... You have to take responsibility for your part in Marianne's death. Oopsie. What? How can you say that to me? I didn't. But I did, right? Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. No. Allison. I'll do it. Let's go. È vero, cioè, che cal cazzo. Alla fine sei stato tu quella che l'ha pugnalata e mi rompi i maroni. Che non ce la fa? Ricordate? Mi concentra pure tu, Elisa, dai. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. Qui? I told you that would happen. We Cosa? almost had it, though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him, right? Don't think about anything else. Concentrati, Elisa. So you're here to make sure I've been keeping my mouth shut? I don't owe you anything. You've been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. What happened? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so Tua sorella damn è proprio close. inutile, Stai nascondendo qualcosa? Pure tu. Dici la verità. Lascia stare al naso si viene. Non lo so. I'm sorry. But I'm done. That's it?
You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley, or it's only gonna get worse. Ma se ne va. Vabbè. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. There's no money. I've never asked you for anything, La but barca, right now they okay. need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father, you mi sa really che non è think Sam, there's a lui. court out there that'll let you keep them? No! You have no claim to my children. Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? Oh shit. E quindi? Questo qua non è Sam. Cioè, credo che Sam sia Paolo. No, no. Che Alison ha ucciso la madre, forse cioè non è che sono tipo i ricordi alterati. Alison è la più pazza del normale ed è stata lei a uccidere senza motivo, tipo. Scopriamo che è un po' esaurita. No, sembra un po' troppo, però minchia, cioè non lo so. Sto finale mi ha lasciato un sacco di domande alla fine. Che puttana. Vediamo un po'. Scelto il ricordo di Tyler, 57%, ok. Ha rifiutato l'appuntamento. Ah, bella casa. 81% ha perdonato Eddie. No, il 19% non ha perdonato Eddie. Eddie si è commosso per il perdono di Tyler. Vabbè, giustamente. Ha accettato il complimento di Michael. 80% ha perdonato Tessa. Vabbè, oggi abbiamo fatto tutto con la massa, diciamo. Siamo stati d'accordo un po' con la maggior parte del mondo. Anticipazione del terzo capitolo. There's something else. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Ma quindi c'è una mezza setta. Cioè, quel tizio incappucciato sembrava quasi qualcuno di una setta. Quindi. Ma pure sto tavolino, sto bauletto sopra. Sembra tanto di qualcosa un po' di mistico. Le storie di Marianne in realtà sono prese da qualcosa di realmente accaduto. Stronzate del genere. Ora sto divagando. Vai, 5 stelle. Ragazzi, e niente. Anche questo capitolo è finito. Terzo capitolo lo finiamo. Aspettate, lo finiamo venerdì. Quindi non mancate, mi sta piacendo tanto. Mi sta piacendo veramente tanto. E speriamo finisca bene. Ma pure se piangiamo a merda, non fa niente. Cioè, basta che sia interessante, che sia fatto bene. E lo so, c'hai ragione. Però per ora lasciamo la luce del giorno. Niente, boys, allora boys and girls sempre, perché giustamente mi dimentico che in realtà troppo c'ho più ragazze che mi guardano che ragazzi. E nulla, volevo mettere... Ah, non male le gambe.
Niente, quindi mercoledì penso che facciamo qualche partitina su COD con Filippo, con chi ci sta. E venerdì lo terminiamo. Non vedo l'ora, cioè mi stava veramente intrigando, quindi GG proprio. Dontnod ormai è una certezza. Speriamo poi a settembre con Life is Strange 3. Niente, grazie per chi è passato, grazie a chi c'è stato e nulla. Grazie a Nessab per i 100 bit e questo video verrà caricato su YouTube molto presto perché il primo l'ho caricato abbastanza presto, quindi riuscirò a caricare anche il secondo. E niente, grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo dopodomani.